Two participants. Mm,
Hello, hello. Nelson Mandela, can you hear us? Hello. Halo, Ameweza kutusikia? tunawasikia. Asante sana. Yeah, so tuta review what we did for the previous 2 days, and then we're going to proceed na tunavyo leo. Yeah, so hii ilikuwa ni first day. Um, tulifahamu kiasi fulani kuhusu Enhanced Mind Artificial Intelligence Conference ni nini na Tanzania Indabax. Lakini pia we had a representative from Tanzania AI Lab akatuambia ni nini na wanafanya nini. Then we had a representative kutoka the National Museum and House of Culture, pia naye akatuambia wanafanya nini na uh, lengo kubwa la kuwa na hii um, entity. Then we had this session ambayo ilikuwa ni open discussion ya kudiscuss kuhusu AI and its dimensions, kwa maana ya its applications and what it means to us, lakini pia the potentials na mambo mengine mengi. Then we had break, lakini tukarudi kudiscuss the current state of AI, ambapo tuliangalia ni mambo gani ambayo yametokea kwa let's say miaka 6 iliyopita. Maana yake tuliangalia 2018 tukakompea na 2024, tukaona ni vitu gani. Kuna reports ambazo tuliangalia ambazo huwa zinatolewa kila mwaka ambazo zinaitwa State of AI report. Kwa hiyo ya mwaka huu ilitoka mwezi wa 10 last week. Kwa hiyo tukawa tuna compare ripoti mbili hizo na tukaona ni mambo gani ambayo yamebadilika. And then we had Alphonse akatupitisha kwenye embedded AI, kwa maana ya kuangalia namna gani AI inaweza ikatumika kwenye embedded systems au kwenye edge devices. Na then tukawa na session nyingine ya kuexplore generative AI, kwa maana ya kwa sababu ndo the current state of the art, so tuka discuss. Of course Brian didn't join us, alipata emergence, so ikawa ni open session tena, tukaangalia generative AI, some tools, lakini pia na some of the techniques kama retrieval augmented generation, ambapo leo tutakuwa na specific session kabisa kwa ajili ya hilo jambo. Then we had lunch break, then tukapata general introduction to retrieval augmented generation, then we closed. Yeah, that was day one. And then yesterday pia tulikuwa na Steven Manango ambaye alitupitisha kwenye the classical machine learning algorithms ambazo tumekuwa tukizifanya labda previously kabla ya transformer revolution. Tuliona how you can do linear regression, decision tree, random forest na models zingine ambazo tunaweza kuzicategorize kama ni classical ML algorithms. Then we had break, lakini tukarudi kwenye session nyingine ambayo ilikuwa facilitated na Isaac Odell ku understand autoregressive language models, ambapo tuliona from the Legra neural network to RNN, RSTM, GRU, lakini pia akaiongea kwa upana zaidi kuhusu transformer na how it works na the attention mechanism itself. Then baada ya hapo tulikuwa na session nyingine kutoka kwa Victor ambaye alikuwa remote,
akatuambia kuhusu open source large language models na namna gani unaweza ukabuild open source applications au ukabuild applications based on the sorry. Yeah, so namna gani unaweza ukabuild application on top of the open source large language models. Then we had another a break, like a lunch break. Then we had another session from Zephania kuhusu reinforcement learning from human feedback. Kwa hiyo tukaangalia different techniques ambazo zinatumika kwenye reinforcement learning. Tukaona kwa nini ni muhimu na tukaona pia kwa nini you have to do this, lakini tukaona sasa hivi kuna other techniques like reinforcement learning from AI feedback na mambo mengine yanayohusiana na reinforcement learning as a general concept. So tukawa na session ya mwisho kutoka kwa Yusuf kuhusu foundation of multimodality, ambayo ilikuwa ni session nzuri of course. Kwa hiyo akatuelezea multimodality inakuwaje na applications zake, ambapo alitolea mfano wa kwenye afya lakini pia kwenye tourism. And then tukawa tumeclose for day 2. Then today day 3 yeah, tushafika hapa and ndo niko hapa tunafanya review agenda, lakini saa 3:30 tutaanza session ya responsible AI na Joseph yuko hapa. Thank you so much for coming brother. Atatupitisha kidogo kuhusu responsible AI, then tutaenda break, alafu tutakuja kurudi na RAG and intelligent agent. Nadhani atakuwepo hapa Fred German kutupitisha kwenye intelligent agents na agentic workflow ambao ndo the current trend actually kwenye kubuild AI applications. Then tutakuwa na session kutoka kwa Huda, if I pronounce the name well. Huda yuko Tunisia, so she will be joining us remotely na kutupatia insights kuhusu transition, like the economy transition in the age of artificial intelligence. Yeah, so nilikuwa nimeona amejoin. I had to notify her kwamba session bado. Then ilibidi tuwe na Joseph tena. Unfortunately hataweza kutujoin kwenye hii session kwa sababu ya emergency fulani ambayo imejitokeza, lakini tutakuwa na session nyingine hapa instead. So we hope to do something good pia, au tunaweza tukadiscuss hii pia ikawa kama ni open discussion, kwa sababu sisi pia ndo builders. So how are we going to adopt AI na what are strategies ambazo we can use to do that. Then tutakuwa na lunch break, alafu tutarudi kwenye AI for SDG project presentation. So tuna watu ambao they are doing or they are building kwa kutumia AI. So they have their projects and they are going to present to us wana solve nini na ina align vipi na sustainable development goals. Yeah, nadhani tuna watu kama wawili kama sio watatu so watafanya hiyo presentation hapo. And then tutakuwa na Francis Ravoe. Francis pia atakuwa remote. He is in US. Kwa tutakuwa na like a fireside chat kuhusu AI governance na namna gani either we can regulate the AI solutions we are creating. Yeah, itakuwa ni session fupi. Then tutakuwa na awards and recognition specifically kwa wale walofanya SDGs, lakini pia tutarecognize waandaaji wa hii conference kwa juhudi walizoziweka na kutufikisha hapa. Then tutakuwa na closing, alafu tutaenda kwenye networking session pale and cocktail. Tutakuwa tumemaliza siku ya leo na siku zote, na conference mwaka huu tutakuwa tumefunga mpaka tutakapokutana tena, Mungu akitupa uzima next year. Yeah, so hayo ndo mambo ya leo, na sasa hivi ni saa 3:25. Naomba nimkaribishe my brother Joseph. Naona watu kidogo leo wamewahi sana kwa hiyo watakuta tunaendelea na the session watakapotukuta hapo hapo. Yeah. So karibu brother Joseph. Let me find the presentation here and share it. Okay, maybe start.
Mm, let's do it like this. Mm, yeah, so nadhani kwa watu hapa ili watu wa online pia waweze kutusikia. Good morning. Habari za asubuhi. Nawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa sio mimi wote tunafahamu Kiswahili au niendelee kwa Kiingereza? Okay, so then I'll proceed with English, not a problem. Yeah. Okay. Not a problem. So mi natokea from, let's say, tunaita non-technical backgrounds, nyie ndo ma technicians, lakini kichekesho 22 years ago nilikuwa miongoni mwenu. Nilienda shule kusoma software engineering, bila wakati huo na kompyuta yalikuwa kidogo yana so hivi wembamba huu kidogo tofauti, but life got in the way. I took on to a different journey. So of course hapa nitagusa leo, I'm more of an ethicist sasa hivi. And you'll see why am I saying that. So topics, areas ambazo nitagusa ni what is responsible AI, importance of responsible AI. Kubwa kwetu sisi, I think importance is bias. Bias, and you developers will probably understand, kama mmeenda especially kwa upande wa generative AI, ukisema for instance beautiful woman, lazima atakuletea mzungu. Umeona, they don't factor in what is our nani. Sasa bias, lakini mwingine atakwambia ni preferences. Sasa we have to differentiate preference. Mimi naweza nikasema sio kweli, sili nyama. Naomba msiniamini, nakula sana nyama, kwa sababu kuna watu wengine ni vegetarians, wengine ni awali nyama for purpose kama hizo. So one of the areas I wanted to focus on was responsible, lakini in terms of bias. So again, hapa napenda ku work in threes. So more or less we're working in change management. So you talk of people, process, and technology. The realm I work in now, I don't just cover technology, but this is the space, but other processes, ina maana kwenye governance, risk and compliance. People meaning sasa you're dealing with people, say from training, awareness and vitu kama hivyo. I've done mentorship, kwa mfano ni Ajiri, program yao hii hapa IOB, part of the training. I've spoken in conferences from Isaka to ACFE na zingine duniani huko. So tunapoongelea responsible AI it's more or less tuondoke kwenye what sheria, regulations and nini zitazokuja. Responsibility ni wewe mwenyewe, ni kama ukiamka asubuhi kupiga mswaki, sio swala la kukumbushwa. Umeona, nakumbuka you guys are developers, yani nyie ndo mafundi, mimi nawaita mafundi. Yani napokuachia gari langu mimi naondoka, unaponiletea nategemea lisije likavunjika tena mbele yake. So upande wenu you guys write the code, yani nyie ndo utasema, ndo jeshi lilokuwepo mbele who will actually base, kwa sababu there is the chat GPTs, there's the Claudes, there's you name it, but how are we going to leverage it to us, but also how are we going to leverage it to us, kwetu sisi wa Tanzania, alafu ili tusaidie. So the path is the complexity zake, nadhani na nyie mmekutana nazo. I wanted to bring into like one of the biases, and nikasema let's use this kwa mfano with tools right now, mtaambiwa sijui ATS, CV yako lazima ikae sijui in this format ili ichukuliwe. I'm sure wengi mmeomba kazi sana, sehemu nyingi mnashangaa haiji, lakini most of the systems today, makampuni mengi yanatumia AI kuscreen, kwa sababu you all know, mtu akiomba kazi inaweza katangazwa kazi moja waka-apply watu wangapi. Sasa kumbuka on the other back end pia ni binadamu, ataangalia CV ngapi kwa muda gani, so they technically have to scan it
dakika 2 iende. Sasa in order for yeye na KPI zake, pia ni binadamu, aende akale chat kidogo na wenzake, we're using systems. Ni kama vile screening with anything. So challenges ambazo tumekuja kukuta kama sisi, names kama hizi Amina, Abdallah. Mimi nakumbuka 20 years ago nilikuwa Iraq, nilipata sintofahamu moja kubwa sana. Mimi nilikuwa nimekariri Muhammad wote ni Waislamu, yaani mimi nimekuwa maisha yangu yote nimejua Muhammad wote ni Waislamu. Naenda sehemu kanisani hivyo naambia huyu Muhammad, nilipata butwa sana. Yes, yeah, Middle East haya ni majina tu, tena ni majina ya koo. Sasa kwetu sisi huko ukisikia Muhammad na yani lazima it's not autegemei. Na pia the same Joseph unaweza kuta pia Muislam kule. Yani these are just names, ni kama vile mtu akiitwa Nyangema nani, ni majina ambayo hayana fitting kokote. Namtaja Nyangema kwa sababu ndo miaka yetu sisi walikuwa ndo mabisho wetu miaka hiyo. Nye labda siku hizi mna kina nani. So systems nyingi ambazo tena especially this ready made, the ones that we buy, they base them on their environment zaidi. So if we don't have the likes of you kuja kuangalia code nyuma yake au kuiangalia upya, tutapata changamoto. So responsible AI like anything in life, hata unapoenda kusali unajua kuna parameters zake. What do you need to do? Ya kwanza importantly ni fairness. Yani fairness meaning we'd say fairness, tunaangalia zaidi fairness. Mimi nikisema kwangu mimi ni merit base or equality, kubalance. Ina maana kama sasa with AI imekuja kubalansisha swala ambalo inatoa unfairness, lakini unfortunately, and you can see what's happening with OpenAI. Walianza as a non-profit, imepata is growing, wao wenyewe wamevurugana. Walobakia OpenAI sasa hivi they're turning into a business. Everyone was left, I think Saskia ndo wamefungua their own for an ethical thing. Why? Ndo hiyo woga wa AGI studio uko mbele, ndo we're talking of Strawberry, you name it. There's all sorts of, and to my mind, I think tayari kuna manake, most of the time I understand this kwa sababu na background ya jeshi. So ukiona kitu kimekuja for consumption kwenye public, ujue the military has already been using it for the last 10 or 15 years. Very, very few programs or softwares mtakutana nazo ambazo ni labda yule mtu somebody amekaa nyumbani kwake, smart guys like you, lab kule, ana ka discover something, a vulnerability, anakuja discover vulnerability, exploit, present. Lakini a lot of these programs, I mean, before people are using Cisco transfer or DARPANET, you know, the internet DARPANET, that was a defense means of communicating. So now maybe because tunapoenda Web3, somehow kidogo tutakuwa with more information. Lakini again, so whatever you're seeing now, the commercial, just know there's research behind it and people have been using it at some point in time. So we should be running to keep up in that respect. Again, reliability na safety. Kama wengi mmetumia hizi tools kwa sasa hivi, for instance, let's say Claude or the big famous one is ChatGPT. Sometimes mnaona kama umesoma unakuta kuna vitu vinakuja ambavyo sivyo. Sasa you know what I mean? Yani unajikuta you are doing, umeiprompt kufanya kitu but inakuletea tu, inakutemea data. Sasa is that reliable? Kwa kuna mtu mwingine anaikopi anaichukua hivyo hivyo anaiweka. Sasa what people are misconcepting and think, yes, the tool is smart, but it also prone to errors. Kwa kumbuka ni kama vile ukienda Google umesearch, but the only difference is this kind of search results zako zinakuwa more customized. Nitagusia huko mbele, kama kwa mfano Songesha, hizi tools they're using AI kujua score unakopesheka vipi, kwa sababu how does it do it? Inaangalia frequency ya transactions zako. Zamani kwa mtu lazima akae avute Excel, afanye pivot, azunguka, lakini sasa hivi kidogo vitu vinaenda on the road. So of course that nitagusia huko. A big thing hapa ni privacy and security. Sasa hapa kwenye privacy and security, again narudia tena, based on my background, is unapotumia any electronic device,
privacy yako tu ni just kuwa nayo small, just have it kichwani, kwa sababu if you want privacy usitumie hii realm, usiondoke, kwa sababu once you've put data on any system ikaanza kutravel, security yake is not guaranteed. I think Osama alituonyesha vizuri, yeye aliacha kabisa hata kutumia simu na nini, akawa na mole sana ana transfer kwa hapo. So na haya mambo sasa hivi we are talking of quantum computing, but tayari duniani huko people are using it. So you know your length of your password. Hapa sasa hivi kwa tools zokuwepo available, yes, unaweza ukasema na phrase kubwa, but does it really meet kwangu mimi hapa? Yes, lakini duniani huko kuna watu tayari they're already going through that. I mean, WhatsApp siku zote ilikuwa inajisifu kwamba it's the most secure system, but you saw what Pegasus did, you know. So privacy and security again, hiyo ni wanasema parking at your own risk. Unaenda sehemu unapaki gari lako, unaambiwa parking at your own risk, yet kuna masaa yamesimama hapo. So that's how you should look at aspects of security katika haya mambo. Again, inclusiveness, meaning ndo hawa the likes of kina Amina, kina Josefu kuwa included, yani na maana iwe merit based. Lakini kumbuka most of this developers, and I'm sure it's you guys at the end, you develop at the end of the day, you want to make of it. Sasa kuna some things that sell, some things that don't sell. Serikali ndo mara nyingi na deal with issues that don't sell. Ndo ina maana ni for the greater good and for the greater community. Kampuni ukiona inafanya hayo mambo is called CSR. Lakini everyone is out there, they're in for profit. Yani let's not kid ourselves that mtu ameamka tu Roho Mtakatifu whatever imemwambia, you're here, you're doing it for profit. There is nothing free. Hata hizi apps download tunaweka kwenye simu zetu, si nakwambia ni free, si that's collecting data. It's kwako, it might be free, but because you're just like a researcher, and kama mtu anatumia link, hebu nisaidie kujaza the following, then to move forward. So there's nothing free going to that. Transparency, I mean, before when AI came up, tulikuwa tunaongelea black box. When I prompt tu na kutupia kitu unachojua. Sasa hivi at least kidogo naona, I think Microsoft wamepush na Google wamepush zaidi kuonesha what happens. Now, I think the other day I was looking at the ChatGPT preview. It shows you, na kama vile tumerudi physics zamani, njia unatumia njia gani, unashuka, and that's how uko mbele huko, kwa sababu hata meaning in terms of your auditability ilipita njia hii. So actually hata kama unaangalia where maybe code or labda ilikosea wapi, you can actually find. Before it was just someone in the back end. I'm sure there was kitu happening, but wewe mtumiaji ulikuwa ujui. But now naona kidogo kwa sababu ya regulations and whatnot, they're starting to happen. Lakini again with this industry, the way agility is, what I've seen, it's constantly evolving. Haya mambo ya kusema kusubiri sheria, you miss the opportunity or not. So hence responsible is being key. So I'm doing this for good and moving forward. Kwa sababu you always catch up. Kumbuka hata you're talking, we see this in the financial industry. Wanapitisha sheria mwaka huu, lakini hardly 3 months down the line unaona watu wanatafuta waziri wa fedha wakae hii sheria huku imegota. Sasa kwa huku is even worse, kwa sababu kumbuka you're talking of software that's interconnected. It's not just localized. You might be doing something here, but also it has effect in you might be unaweka program kwenye some tool hapa ambayo inakuwa maybe is a vital installation, bahati mbaya imekaa vibaya, where you mean good, maybe unataka kusaidia watu TANESCO ku amplify service zao, you're doing good, lakini umefungua some emissary huko nje, ameona that's a vulnerability, wanazima. So there's intricacies zake huku is higher kuliko tuseme financial bills. Financial bills itatuhusu sisi na Mheshimiwa Mwigulu, tumemalizana hapa na hapa, hata tozo kizalendo sio kizalendo, tunamalizana hapa hapa. When it comes to systems like this, it's more high. We've seen watu wamekuja na, kama kwa mfano where we work huku upande wa simu, kuna vijana wana design social engineering, they design different tactics and different tools and whatnot. Kwa mtu ambaye or the naked eye ukiangalia, this looks genuine, unaenda. We've had to investigate incidents, watu wameiba za watu, transfer them into cryptocurrency, wamezituma nje ya nchi. So it's fluidity and how this industry is. I don't believe the way how we work in terms of regulations is kidogo kwa huku itaita kila siku tutakuwa tunakimbizana. I know now they're talking of policies and governance. I mean, I was at the TAIC juzi
there was a lot of people showcasing mambo ya AI and whatnot. Government uzuri wamekubali, but then it's up to the ecosystem nyie ambaye mko kujua, kwa sababu if you guys mkikosea ndo serikali inakujaga siku zote stop, then that's it. Maki serikali, the one thing they know how to do is kusema stop na kubomoa. So if you're being responsible, hiyo itakuwa ngumu kusogea. Again, so that's also accountability. Again, tunarudi pale pale kwako wewe mwenyewe, how you're accountable for your work. So you guys mostly are researchers, so unajua what your scopes unachofanya. Again, done well. Unajua developing in a developing markets, tunajikuta we are always playing catch up. We're playing catch up because I'd say maybe hata na elimu yetu we've been indoctrinated or taught the English language is the means of how we go forward. Sasa tunakuja wao wana alphabet 26, nadhani Kiswahili tuna 24 only. Q na X hatuna. Sasa tayari hapo tuna lacking. Kuna vitu tayari wao, let's face it, wameendelea. So medical wise nini, kwa wanaweza kawa hospitali na madaktari wote, sisi unakuta ndio hivyo tunacheza na zanati. But what I see how this will matter inasaidia is doctor anaweza kawa hapa aka conduct procedure mtu yuko Mwanza, to say Bugando. So those are I can see the quick benefits. Or kipindi cha COVID we had watu kusoma kupitia mitandao, whereas before ilikuwa ngumu tena, especially kama uko mwenyewe unasoma UD, vyo vingine vyote vinaonekana kama tuition, kwa maana shule lazima ufike darasani. Ukisema sijui I'm working remotely au I'm working online, watu wanakuwa haiwezekani. So if you could be able to work remotely, and again that's where the responsibility is. So unajua mwenyewe, this is what I need to do, this is my code, kuendelea huko. So kuna issue ambayo mimi waga na changamoto napataga nayo, values and ethics. Values zetu kidogo mimi napataga shida kwa sababu tuna makabila 120. Tukiambia tunu zetu mpaka leo wao wenyewe wakubwa wanajaribu kujua ni zipi. Of course kuna conservatism within ya serikali, but those are our values as wa Tanzania. I think that I'll leave it with you guys. Maana hapa I'm sure kuna zaidi ya makabila 5, 4, 6. Sidhani kama hata siku moja wazee wa makabila walikaa pamoja akasema hizi ndo zitakuwa tunu za taifa. But najua serikali ndo tulisema ndo tukawa kuna ujamaa tukaendelea. I don't know kama sasa hivi bado tunakimbizana ujamaa, but the whole thing is the beauty about AI is you can have, I look at it as a road, or we can all have our different accents, but then yani tunakuwa na lafudhi zetu, accents zetu tofauti, but we use this as a language. Yani it's our language, well, it's a common language. Unaweza kuwa na lafudhi ya Kisukuma, ya Kiluguru, lakini at least mnaweza mkaelewana. That's where the AI comes in. Your zeros and ones is how you arrange them. Hadi mwisho wa siku inakuja inakaa sawa. So understanding biases. Kuna data, algorithm na society. Data is how it's collected. I mean, we saw hata hapa nyumbani kipindi cha we're talking of juzi tu wakati tunafanya hii sensor na makazi. Data ile you can challenge it in a lot of factors, kwa sababu kuna sehemu zingine unakuta mtu anakuja na kusanya taarifa kwa kaya, wanajua kaya zimelala chini hivi, lakini kama kwa huku Upanga kaya zimeenda hivi juu, kwa hata wao kujipanga ikawa tofauti. You know, watu wanajua kaya, people be nasemaje, level sitting, ina maana nyumba moja familia moja, nyumba mbili familia, lakini kama huku watu wanakaa magorofani unazihesabuji hizo kama kaya. Sasa ni how the planning was in the beginning, wakajikuta. So kuna mitaa kama mingi I saw kabisa vividly watu wakuwa na bana bora aliende. Sasa with that's the data ambayo inakuja kesho mtu ataipublish. Wewe unaenda kutrain your model on that data. What do you think the outcome of that itakujaje? Your model will work, but then it will not be representative as such. More. So well, again, we saw that with NIDA as well. And NIDA in the beginning, watu wakuwa wanaenda kwa sababu kumbuka, if you're in town, you're okay. But hii nchi kubwa, kuna sehemu ukienda kwanza network kwanza mtapoteana. Yani unaondoka asubuhi hadi uende tukufika kituo kuhesabu, it's a whole day trip na kurudi. You're okay. Miji mikubwa you're very okay.
Kuna sehemu zingine kabisa nchi ni very is a very big country. Umeona? Algorithms, again, this is human decisions. Unajua mtu anakuta na uelewa wake, and this is where I think it's where, because kila mtu it's not that you're wrong. Unakuta mimi sasa hivi nikienda kufanya, kwa mfano nikienda kwenda driving school leo nitafeli, but I've been driving magari for the last 20 or so years. Of course nilianza kwa kuiba gari nyumbani, then baadaye nikaruhusiwa nini, lakini why, na habits zangu mwenyewe, how nikishika steering, this is how I drive, but it's not the proper way how it should be taught. They proceed on that aspect. Societal, again, ndo nivorudi pale unakuta huku kidogo nye sasa hivi hamna. Sisi wakati wetu tunakuwa, naomba niseme sisi kwa sababu I'm 43 now, naomba ni dimaki hiyo. Enzi zetu zile ulikuwa unaambiwa kabisa bana, kabila lile sio la kuoa. Mzee anakuambia hivyo kwa sababu zao wao wenyewe. So these are the societal biases ambazo unakuta zingine wao kwa nyuma wanajua maybe inaweza kawa, na anakupa story kabisa nzuri. Unasema wait a minute. It's not, but it's not the way it is today hivyo. But then we have to be in mind kwamba these zipo. We might not discuss them, but zipo. Sasa kuna mtu anaweza kaa na program, mimi naweza sema by the way mimi napenda kula kitu fulani, so food preferences XYZ naweka, lakini kwa mwingine hiki chakula sio halal. Umeniona mpaka hapo? Yeye naye ata program vipi? Yeye akisema bana food ataweka hicho hicho. So these are the things we have to be in consideration in terms of when we're doing when we are kuelewa bias, and that's so data is how it's collected. Algorithm ni sisi wenyewe in terms of bana, mimi njia yangu ni hii, lakini probably njia yako hiyo wewe ni nzuri, but is it auditable? Because at the end of the day, whatever you do is akija mtu mwingine scientifically, can they redo it to reach the same results? So at some point in time, you will reach a stage, if it works, well and good. Then hata kama watu wakija kukuangalia that this is what you did and will award you. If it goes wrong, when we're prosecuting you, ndo hapo sasa juu utakufanyaje, ili tukuvishe vipi pingu au tujue tunafanyaje. So that's the whole genesis of why you have to kuangalia all the checks in the algorithm. Societal, again, is nasemaga hiyo ni more or less of qualitative, not quantitative. So it's more or less a viewpoint where you're standing and mwenzako anasimamia wapi. So there are steps into how to kufuatisha. Again, I'm not a believer in sampling. That's sababu sampling, I know time-wise unakuta resource constraints, but you're building a model. A model at some point in time itakuwa for societal good or the greater good, whatever you choose to use it. I believe that data sets has to be, yani hata unavyokusanya, unavyozilabel, you have to take your time. We're beyond that ile nifanye hili nipate cheti au nifanye nipate kiki au nitoke. I think you need to sit and review those data sets zako. Work in teams. I mean, that's the likes of GitHub and whatnot. Zimekaa hapo. Okay, wewe umechoka, but some guy in India yuko macho usiku kucha. Throw it there, wafanye. You guys, I'm sure mna more tools. Mimi nimetaja hizi za kizeezee kidogo, so at least on that aspect. Informed consent, sasa hivi PII, personal identifiable informations, kwa Tanzania sasa hivi tuna sheria. And it's biting. I'm coming from the telecom. It's bites kweli, kwa sababu kuna vitu unakuta mtu well and good ametoa taarifa za mtu without consent. Hiyo ni fine tayari. So whatever you do, whatever data you're collecting, I mean, you guys have seen the likes of kina Google, kina Facebook actually scrapping data. I think is it Sora ile ChatGPT kuongea hadi ilitumia sauti ya nani ule, is it Reese Witherspoon, something like that? This is actress Johnson, yes, ambayo walichukua sauti yake wakashikana mashati, ikabidi hata waidelay kabla hawajaitoa kuja kuongea. So again, informed consent. So you've done all this good work, inafika sehemu moja tu ndogo, mtu anambia hiyo sauti hapana.
So it's I mean sasa hivi naona kuna hii notebook LLM ya Google na it's like inakuja ku disrupt the podcast. I'm trying to see nani atakuja kumaki, kuna sauti za this sounds like this actor I know. So of course kuna wengine wame give consent. So that's the importance of looking for consent to whatever you go in. Regular data audits, and this is, I think it's goes without saying. Yani, why do you audit? Because kumbuka, wangapi baadaye mnataka kwenda kusoma PhDs humu ndani au mnazo tayari humu ndani? Show of hands. Nimeuliza tu, mimi mwenyewe sitaki kabisa huko. Mimi ni huko sio kabisa. Kwa private sector nimebakiza miaka 7 tu ya kuwa nini, nitakuwa nikitoka huko nikimbie. Naweza kani, I'm not going to hold this against you. I just want to understand. Man. It's not bad. PhD sio kitu kibaya bwana. Hakina ubaya wote. Yeah. So ideally wanakuambia in reality you have 6 years in your PhD. So your 4 years is your study. Then you have 2 years of that you're publishing and whatnot kuendelea hili the validity. After that hiyo inakuwa tu ni kama mtu ameenda vitani amerudia na medali. Hivyo tu. Why? Kwa sababu research is ongoing. You might have the scope of your research yako hapa, akaja mwingine akaongeza hapa. So wewe well and good. Yani tunakukumbuka na tutakupongeza, lakini muda wako ushapita nini. Na ndio maana kila siku zinatoka. Sasa mtu kikwambia PhD unaweza kuchukua mwaka gani? Hiyo ni muhimu kujua. Sasa unless they publish, I see a few people still keep publishing, meaning they're updating their knowledge. Lakini mwingine akishachukua inakuwa title fulani, basi maisha yanaendelea. So regular data audits, and that's what you mean. You're auditing your own work. Just ndio maana upgrades, updates. I mean, you've seen the system kwa siku watu wana update. So kama Windows kila siku hawana kazi ya kufanya update kwa sababu one, you've discovered vulnerabilities or what you had before to mitigate whatever was there, it's not working anymore, or there's a new technology imekuja. So with this, na ndo maana upande huku ni ngumu kuliko kwingine. Huku yana PhD ina value. Huku certification na workshops is where it works. Sababu kila siku ya Mungu kuna channels nazifollow YouTube. Every day kuna something new in AI. Hadi nafika siku nasema these guys ambao wanasema nina course, nimeandaa course ya hii kitu, are they factoring this? Kwa hiyo wanajikuta tu, yes, the people wana Coursera nani, they'll throw everything at you, but kila siku ya Mungu kuna watu, I think the guy I follow a lot anaitwa Matt Wolf. It's very very in there, yani ukikaa pale ni shule tosha, yani it's one of those guys ambao wapo, but yeye pia na timu ya watu wake, ana future tools AI, ana curate all the tools za AI kwa future tools AI .io, kitu kama hicho. He curates all the AI tools tena by segmentation, yani achana ile ukiangalia the GPTs kwenye GPT, yeah, he's curating and then the difference, and he delves deeper na videos on how to use changamoto zake, so vitu kama hivyo. So you see, you understand how education ilibadilika. Zamani ilikuwa lazima mtafute library, ukakae sehemu tena. Sisi ndio kwa mbaya zaidi, yenyewe kidogo angalau Google ilikuwepo. Sisi inabidi utoke unakotoka Tanganyika library pale, afu unatafuta kitabu unaambiwa kimetoka au kipo. Ni kidogo sasa hivi simu unaweza kupiga research hapo hapo ulipo. Sisi kidogo ilibidi nauli usike, tugombane na makondakta kidogo cha marage. Life was good, lakini again it's the same thing we're going. I mean, fairness, constraints and algorithms. As a fairness, uwezo wewe mwenyewe ukitengeneza kitu chako mwenyewe siku zote. Kwa mfano mi I do a lot of AI art, and I think images mpaka sasa hivi 8,000 generated. Kila moja anaitengeneza na iona ni nzuri kuliko zote, lakini kufika ukikaa kwenye group mengine unasema mimi nafanya nini? Unaona, yani it's hapo. So it's self check is good, but then also kwengine. But for me it will be good to see one, I think like a challenge is, even when you're generating images, you can see the bias. They'll try to mimic their perception as much as details unataka kuweka bana. Let's say, hello, utaangalia, let's say maybe
draw maybe Dar es Salaam coastline, baada itakuletea kuna vitu utaona hii da kweli hapa, I've never seen this in da, but then kwa sababu AI in the beginning I let it get away, but then sasa inakuja na it annoys you kwa sababu unapokaa saa zingine unaangalia sasa, mbona Paris au kwingine kote it gets it correctly, kwa sababu bana Eiffel Tower it gets it. Hello. No, mbona sehemu zingine it gets it correctly. So for you guys as developers, when you train, hapa kuna the way we can mute. Ruben, nadhani kuna people talking in the background. So I don't know if it's a question or someone talking. Sorry. Again, so okay, not on fairness. Okay, this disparate impact testing, analyzing algorithms to identify, mitigate any negative impacts on particular group or individuals. You run the systems yani, nakumbuka I think wakati it was time of the years before, kwa kuna waziri alikuwa anaitwa Kigoma Malima. Ilikuwa ndo mambo kulikuwa kuna ikasemekana kwamba kuna biasness in selecting wanafunzi. Ndasa ukasema NECTA tukaanza kuwa na namba. Sasa ikaonekana majina ya fulani ndo yanapita, majina mengine hayapiti. Baada kusema hapana. So then wakaleta mfumo wa namba, ndo tukawa na namba. So ina maana mtu anayesaisha kule anakutana na namba. So it's that was manual, but then here now kumbuka now that this today's everything is being automated. Kumbuka nothing has been reinvented. Ni kama vitu which you had to do manual end to end, sasa hivi you can automate processes. In all organizations sasa hivi ukifika hata ukiingia getini pale you don't have to kusign, mtu ana capture biometric yako, or you can even book online. Ukifika they are going paperless. Najua NHIF now they are pushing to go paperless. Vodacom sasa hivi kwetu, yani ukimkuta mtu na makaratasi mnamshangaa. Well, makaratasi kuna DocuSign na kitu, why working with papers? So it's one of those things that are happening. Hiyo pia inasaidia kupunguza, because one was tested, it worked, watu wakamove. Sababu watu sasa watu wanahitaji hizi nani zao, wakileta checks nini sasa, lakini kumbuka all the documentations zinaanzia kwenye computer kwanza. Yes, hadi you print. Sasa kwa nini sasa ikianzia huko kweli ile aspect ya kuprint iende to the other system? Ukimtumia kwenye email yeye ana sign and then anakurudishia, si anakuwa ni yale yale. Again, whenever you're doing, if you can, try as much as you can. Kuna ndio team wale washikaji zako ambao mnakunywa nao hadi vizuri, yani you hang with, well and good. Lakini try have as much, I'd say work with people who can question you more now, kwa sababu in the future kumshaka mbele hapo kwenye stage una present kitu then akifanyi kazi hiyo inakuwa sasa bora uwe na watu different backgrounds, different. Unajua kwenye IT world najua kuna almost any place unakutana kuna usisi na wao. Narudia penda mfano napenda kutumiaga sana University of Dar es Salaam miaka ya nyuma, kwa naona kila mtu mwingine chuo vyote vingine ni tuition, wao tu peke yao ndo chuo. So you're going back years, wakati shule zinaanza nye bana we tuition hiyo. Lakini now angalia tech wise, DIT, those are strong universities. Yani kuna ambao wana giving UD for the money, run up for the money. Kwetu sisi culture sensitivity is key. Duniani culture sensitivity is not as much. Sisi bado we are very cultural oriented society. Culture zetu ndo maana ikifika mwisho wa mwaka kuna barabara zinajaa, watu wanaenda kuhesabiwa. Kuna mida fulani hapa ikifika mwezi mtukufu nchi nzima almost tunafunga. Yani we have our identity yetu ambayo unajua huu ndo Tanzania wetu. So that has to be, whatever you're doing, you factor that in terms of in the responsibility. So training is and then what I was going to say is katika IT kuna the big people talk about is red teaming and blue teaming. That's it.
kwa sababu tulipoanzia sisi, tulipoletewa system za kwanza, kwa mtu unachukua antivirus unaweka hapo, kwa sababu those any ukienda conferences, hata jana there was one ongoing, it was red teaming, blue teaming, but you don't talk of the collaborators, you don't talk of the kina sisi of course they have no choice. Sisi katikati, the white team lazima watuweke ethics in terms of governance na kuendelea huko, but you need to, wewe mwenyewe unakaa, you're doing your modules or your project. Who am I having in my team? You can have your genius mkaa wote programmers, well and good, you'll have the best, but then kuna vitu mnaweza mkajikuta mmekosa huko mbele, mnakuta majibu yanakupa hapo. Again, collaboration, that's especially huku, it's the only thing to do. You collaborate, you learn, kwa sababu you might be doing something, mwenzako kashakipitia kwamba bana, that code ikifika sehemu fulani, redundancy issues au scalability issues, yani there's always an issue to solve. But collaborating, wanasema you wanna go fast, go alone. You wanna go far, go with uende na wengi. So hayo ni maneno ya hapa na pale. Healthcare zetu, I mean, again, sasa hivi ukienda WebMD, lakini sasa shida kama Google, ukiweka symptoms zozote kidogo inakwambia una cancer. Ukianza tu Google bana, naisikia hiki na hiki na hiki, inakwambia na cancer. Yani that's the one thing why, kwa sababu that's how wao wanazania. Sasa kuna model I think in Zambia. Hello? I think they did, yani kila watu wapo wakifanya, so ikaitoa hiyo cancer. Everything came up, it was more like kila mtu ana malaria. Hata kama una malaria, why? Kwa sababu sampling that was taken, it was eneo watu walikuwa na malaria. Kwa sasa unaweza ukajikuta wewe umefanyia sampling yako or whatever data ulichukulia Dar es Salaam, mtu wewe mwingine akaenda akafanyia the same thing, hiyo model yako ikawa replicated ikatumika Tanga. Okay, Tanga na hapa demographics outseme Mbeya, you are not hautapata correct. So it's best whatever was done here ikachukuliwa pia ikafanywa huko. Right now I know there's a survey ongoing ya use case, unaweza mkaa mmepigiwa some point in time, najua inafanyika ministry level to find out use cases of AI. Another good thing that was mentioned katika hii taika for those who were there was what now is serikali, one thing is itaacha kujenga, kwa sababu nasema tayari understand kwamba kuna ecosystem, there's a lot ongoing, there's a lot of AI or yani the ecosystem is vibrant. Shida ni moja tu, silos, kila mtu anafanya kitu chake mwenyewe, there is nothing that bridges kwa pamoja, yani kuna AI community, kuna yani, but no one is talking to the other, and there's a lot of things ongoing, but I connect. So what I gathered is they have, kwa mfano kuna kitu ambacho alisema interesting ambacho mimi nilikipenda, kwa mfano tips ambayo imeletwa, ambayo sasa now all the financial data goes through that, meaning ukituma pesa kutoka benki, ukituma from mobile money what not, ambayo basically ili replace what Telcom used to do, meaning you can go build on a model on top of that model and have a value additional services. The same with now NIDA, Narita in the same, when you're talking of Jamii Exchange. So with the Jamii Exchange, you can, where as a developer, or you can actually have something and put on top of that. And also the greater good in maana improve social services and whatnot. So tayari hapo there's that potential, inaonesha hiyo iko hapo. So for those that are in doing vitu vya afya, yes, you might done the collection vizuri hapa Dar es Salaam, it worked, but the same model if you're in Zanzibar, what you might have to redo it again, kwa sababu either mtamba kama daku kuna kipindupindu ulikuwa mna capture hizo data, it's very likely ukasikia mtu ana kipindupindu hata kama ana kipindupindu. The same thing ndio tunarudi, kwa sababu inaonekana the first models walikuwa na testia Google, inaonekana watu wengi walikuwa ni cancer patients, kwa sababu kumbuka duniani because of the way it is, cancer is one of those tuseme changamoto, I think it's actually disease kubwa where a lot of research has been done, so there's a lot of literature kwenye online as opposed to others, hence usishangae ukakuta tu hivyo the one thing itaikuta. Kumbuka the internet is an AI in itself, so it will just fetch the nearest thing towards and then itakuletea. Umeona? So that's the aspect. We all know kabisa medical data zetu saa zingine inavyokuja
mtu anavyochukua diagnostic yako. So kuna disparities, yani yes kuna standards, lakini bahati mbaya again unakuta resource constraints. Huyo lab moja atazunguka huko na kule hadi apate. Sasa ndio maana unakuta saa zingine nadhani kuna case moja nyuma, kuna mtu alikatwa mguu ambaye alitakiwa akatwe afanywe operation ya kichwa, ikabadilika. Sio kama walifanya maksudi. I don't believe. Walimu na medical, those are noble professions to date. Naona ndo professions ambazo nasema ni service based professions, as opposed to CEO Stanbic Bank pale, yeye amesimama pale, hii anajua ni maokoto zaidi. These are more service based. So until something like that happened, ina maana labeling was wrong. So ndo tunarudi kwetu sisi huko, like if you label your data not the right way, sorry, unaweza ukakuta mtu bahati mbaya. Because of course kukata kichwa yake ndo sijajua itakuwaje. So you can imagine, ndo maana nikasema effects zake huku they go beyond, kwa sababu kumbuka it's a world wide web. So what you do can actually affect some other systems huko mbeleni. Again, I mentioned before something like Songesha, credit scoring systems zipo. I mean sasa hivi hata ukipiga simu huduma kwa wateja sehemu nyingi sana, most of that is AI based. Bonyeza huku, sababu the more or less hapo, I mean we have engines of fraud ambazo zinasoma patterns, lakini I'm telling you why there's a need for redoing it, kwa sababu people are smart. Angalia, si tuma kwa huku. Saa zingine wanabadilisha tu, unaweza kukuta namba ya simu anaweka dot, kwa sababu anajua mashine itasoma nini, itasoma namba za complete number. Kwa hiyo anaigeuza let's say 0787 afu anaweka dot hapo. Kwa what machine has learned before 0787 maybe 2 ngapi inaendelea, kisha kuweka dot pale, ina maana tayari hiyo inapita kwenye filter. Another thing is A anaweza kubadilisha kaweka A ile ya at symbol. Yani that's why the importance of monitoring. So bana, leo this was good, but kesho it might not be good. What works today might not work to end. Kwa huku kwetu sisi, it never works tomorrow. Yani leo wakipiga makofi yako, ondoka, kesho rudi na nianza upya. It's that simple. So same zingine ambazo you know what, hii itakaa for another year kuja kumove. A big part is decision making part. The black box, it's not going to sell you anything. So whatever you model, how you're training it, just nenda kama wale watu wa CSI, the way they move. Yani you document it from T. Any test you do, user test unafanya, whether negative or positive, you document it as per se. Because that's what, kwa sababu napoongea hivyo mimi narudi upande wa pili, ambapo whereas kama mtu, how would I, umeniletea tool yako AI, what will I be looking at? These are the things I'll be looking at. Do they comply with this? Okay, how do I test for this? So it's more or less a working discussion, but those are the things you'll be looking at. So transparency is key. Na duniani sasa hivi, everyone wants to be transparent. Things that I see, and of course, nchi as way ilivyo and the resource ambayo hipo, tuseme ukitoa this big investments, the oil and gas, mining, deep fishing, kubwa ambapo hipo naona is a low hanging fruit ni farming kwa sisi huko. Ukitoa the urban watu sisi, kuna vast services nyingi tunazofanya farming aspect, na ukiangalia global changes hali ya hewa for the last few years, it will be good. Predictive models seems to be working. Kuna bwana mmoja juzi alitoa solutions za GIS, whereas kwa wao kuna serikali inasema we have this challenges, this alikuwa one of the audience katika TIC akanyosema we have this tool ambayo can do 1 2 3. So like okay, it'll get back to. So it was something hapa na pale, and the value add of conferences like that, mtu mmoja akasema okay, this is what we can do. So tumekuwa zamani naambia vuli sijui nini masika, sasa hivi hayo mambo hayapo. Mvua kama za mwaka jana, hamna mtu akuwa naelewa predict au una predict vipi mvua. So the weather right now is not as tulivyofundishwa huko nyuma. So what we have now with AI can use and harness the data and predictive models. Ukajua sasa hivi instead of mwezi wa 7 itakuwa ni mwezi wa 10. So unajua hata pembejeo yako na vipi. So how you do it, where you will do it,
That's how you do it. Sasa kwa farmers is key, because not because I'm afraid of GMO food sana, hapana. I think we have a lot of land. I think there's a lot of potential in crops and whatnot that we are not hatuja utilize. I mean, it's sad kusikia sisi Tanzania tuna import sukari, tuna import vyakula, yet unaweza ukapita, kwa mfano ukiwa unaenda huku Muheza Tanga, kuna miezi unakuta ni machungwa yanaanguka ni barabarani, tuseme yamekuwa so ripe, eti hatuna pa kuyapeleka. So it's kind of like it makes you think. So when it's with farming, siseme mkachukue majembe mkalime, hapana. No. You use your skill set and support whoever is doing that. I mean, that's the value of education. So kila mtu sasa hivi, huyu mzee vipi hapa na mandevu yake katembea tukabebe majembe. So it's sio kwa huko. Again, safety, like anything in life, kupanda gari unafunga mkanda, mahusiano pia, if you can, you do safety. That's the way, that's how you preserve yourself. So you preserve your project, you preserve your model. Data protection, I mean, uzuri sasa hivi, sasa locally sijajua how we input, but then a lot of the systems we purchase nakuja na wanasema that data protection. So whatever, kila mtu, so if wewe mwenyewe you just need to simu yako itakuja unavyoweka passwords, ni vitu kama hivyo. So how you look at your model, how you design your model, you scope it from the beginning, risk zake zote, you just wewe utakuwa identify before iende kwa mtu wa tatu kujua bana model yako ikifika huko inakuwa ina changamoto. Privacy goes without saying. You're doing and this is where I think a lot of people got away with in the beginning. You're training models on data that's wewe una ruhusa nayo. It might have a good again, it might be doing a societal good, but ikashindwa kwenda mbele kwa sababu akakuuliza hizi data sets zote uzotumia or whatever you use this to train tuna consent zake, kwa ukajikuta you're stuck, you can't go anywhere. You have a very good you have a good concept, good idea, something that inaweza taka ikamaliza changamoto kubwa katika nchi, but unajikuta umekaa hauwezi kusogea. Secure AI systems against potential misuse. Again, this is very debatable. Okay, what I see is secure, you might see is unsecure. So hence, no maana kila siku ya Mungu tunaona una upgrade hii, unakuambia ya usiku we're going to update your software, we're going to update this hapa. Most of the time, saa zingine ni vulnerabilities that have been picked up. Saa zingine unakuta mtandao kama umepotea, as a vulnerability saa zingine imetokea. So these are the things about you have to consider going forth. Explainable AI models, and this is we tried kutafuta kuielewa, ni kama vile tulikuwa tunaona hii picha hapa vizuri, it's like ni skull, lakini it's a glass skull to see inside. The whole idea is to see how your mind works, your process, your thinking process. Ulianza wazo lilianzia wapi, likasogea wapi, hadi ukaja kuliongea. So that's the explainable we are talking about. It's rudi kama vile kwenye physics zamani, unaonesha njia. Tulikuwa tunapewa marks nyingi kwenye njia kuliko kwenye jawabu, if kama tunakumbuka hapo. Mimi nasema kama tunakumbuka, kwa wenzangu kama mmetoka shuleni juzi mnaikumbuka vizuri zaidi. So it's again communication. Hapo ndo nadhani yule Sam Altman wenzake walimtenga kwa sababu alisema he wasn't being forthright with this board, so he wasn't communicating his intentions. So communication is key, like any parts of life. Those are the things we look into. We communicate. I mean, anything is communication. It's communication. So I see AI is a good tool to communicate, although we have different accents in Narudia, like it's something worthwhile in communication. For me, I hate recommending books, but kwa innovation is una uzuri siku hizi kuna vitu vingi, unaweza mkachukua something mkatafuta mtu akakusamarizia sama ukaitupa bana buki nasema nini you'll get it, you don't have to kama zetu unasoma kitabu lote end to end, mna nani, na pia I don't see the value unasoma kila kitu mwanzo hadi mwisho. Sasa zingine utakuta kuna chapter unaziruka, but then with tools today you can actually summarize something like this. But then this guy has so depending on where you are, ni kama
almost ni kama checklist, lakini anaielezea how best way to innovate, ambaye kwa sababu the hits of being responsible, that doesn't mean utengeneza regulations in a bit way kuwa creative. I mean, ungekuwa kama unacheza mpira yale matiktaka manini, tungeandikia sheria yasingekuwa yatokea, tungeharibu mpira, sababu mtu anakuja ni creativity. Au kumbuka kina JJ Okocha wakati ule World Cup anazunguka na mpira na kanyaga mpira, tungekuwa kama ungesema sheria nitakuwa ucheze hivi na hivi, tungekosa innovation. So on this side, I mean, it's just being responsible. Once you're responsible, when things are going well, no one seems to be analalamika tu, watu watakuja tu kuangalia tu, you document it and then we go forth. So saa zingine, if you've documented it yourself, unasaidia kwa mtu ambaye hasn't worked in your shoes, haelewi why you're doing what you're doing. So yeah, automatically na kumbuka, the fear of unknown is very, very, very key. If mimi sijui, so you know what, this might not work. It's a normal human reaction. So it's not mbona watu wakuda, hapana. Mko katika cusp ya change, ni kama industrial revolution ilivyoanza, kuna vitu vinabadilika. Sasa kumbuka, nyinyi mmekaa sehemu ambapo that change is happening. Kwa kuna watu ambao wanaangalia, sasa hapa kwa mfano mzee wangu ananiambia wakati wao wanaanza kazi, kwa kuna mtu anatembea na kama tray hivi, zile barua muhimu zimefungwa kwenye kufuli, lakini anaenda floor kwa floor, unapewa barua yako una sign, unapewa barua yako una sign. Sasa hivi mimi nakutumia email tu, tumemaliza. So you see, so kwa ina maana ule messenger hayupo tena, ina maana hiyo kazi imekuwa redundant. So change, kuna kazi zitabadilika, kuna kazi zitapotea, lakini sorry, umeona sasa umetoka Mbeya nini, maana kule ndo tunataniaga lift ilienda Mbeya. No, you're saying, you're right, those are the things. Kwa mfano ambao we are not talking about a lot, ticketing agents. Ticketing agents wameumia sana katika sababu sasa hivi simu yako you can book your flight, kila kitu including, yani wewe unafika tu tena, imefika sehemu nakumbuka dai kwa nachosha, una e-ticket lakini inabidi uiprint kwa sababu ya peda sana, lazima umuoneshe. Lakini sasa hivi unaona kidogo na wao wameweka hapo, unaweza kufika hata kwenye simu ukamuonesha hivi ukasogea. Lakini zamani mtu ticket lazima uende makaratasi, sio kwa nawekaje, ni makaratasi mengi yani kwa karata. Sasa hivi unaweza ukafika una check in, now you're talking of jamii namba inakuja, utakuwa na QR code, so that's all innovation. And sasa zingine it's not that you've done anything wrong. Angalia Nokia, their books were okay, walikuwa naenda hivi tu kidogo tu, kina WhatsApp kina nani wakaona haina value, so watu, I mean sorry, mambo ya imaging, watu wakapotea. Nokia did nothing wrong ukiangalia, but times imekuja, well, the technology was obsolete. Kumbuka kuna mtu alikuwa anatengeneza ile mishale ya saa inazunguka. Sasa hivi screen au buttons za simu zimeenda wapi? Now everything is almost touch. In a sense, it's not about you did anything wrong, but innovation. Unajua innovation ni kama ukitaka kuzuia innovation ni kama kwenda baharini afu kuweka mikono hivi kuzuia upepo. Haijai kutokea. Upepo utakuzunguka, na ndio maana with this serikali imekubali. But wanasema let's do it responsibly. Kwa sababu mtu mmoja atakosea, inawafanyia wengine. Kwa mfano kuna kampuni moja nilikuwa nafanya kazi, before kila mtu alikuwa anachukua magari hata weekend, hamna shida. Raia wa kigeni tu sasa bana, relax, chukua na magari. Kama kaida yetu sisi, mtu akachukua gari, kafanya mambo yake vizuri, akatoa matatizo yote, kamwagia kovu ya kutosha, kapindua gari. Ikabidi magari yote yawekewe CCTV, yani yawekewe cameras. Sasa kuna watu wengine they uncomfortable kwa sababu okay, privacy yake na nini, lakini ni mtu mmoja aliharibu kafanya. So hence the being responsible, you can actually, wewe umefanya kwako lakini ikavurugia wengine. So Matt Ridley so try to get any clear line responsibilities, inakulinda time mwenyewe. Kumbuka sasa hivi we are lucky because the space is still ups and down. Utafika sehemu akiweka ni kama vile sasa, okay, hebu tuletee project yako before to approve, let's say from TBS perspective or tume kitu ingie, kunakuwa kuna checklist. Sasa hivi we are good kwa sababu it's a wild wide west. Sasa hivi hata policy yenyewe ndo inashughulikiwa. Umeona yule mzee uliokutana naye yule ndo ana policy iko kwake kule. Umeona, so that's one of those.
So I think mimi huko mbele tunapoongelea ni integrating AI into education. Sasa naona at least sasa hivi na kina Professor Mtebe they're starting to kuona hiyo before na kumbuka unaweza kupata KOIT ukaweza kuambia haya mambo, lakini naona you can see the language is changing and it's of course beginning, kila mtu resistance lazima iwepo, change katika siku zote hivyo. One thing I see, there's a lot of conferences but there's not a lot of awareness. Yeah, and it's still like a club thing. Kama this AI journey is a club for those who know, those in the know kind of thing. But then kumbuka, at some point in time your product will have to be societal good, kwenda kwa watu ambao end user at the end of the day atakuwa ni mtu wa kawaida ambao probably hata naye so lazima naye awe engineer, end user naye. Sasa umwambia mtu bana, unaongea na robot mwanzo hadi mwisho, huyu mtu vipi kama anataka kuni na tena kuna sehemu zingine hii si kama ndo Freemason au ikakwamisha kabisa kwingine. So again, raising awareness, I think is awareness up to us. Why? The more people are aware, the less the fear factor inashuka, and then kesho hata mtu kimwambia I have this solution, it can automate, let's say, your tax filing systems for you, nani, from end to end. Why not should I trust? Kwa sababu nimeshasikia. So mbona umekuja peke yako? Usije kama sasa hivi na the fact umeonekana vijana sasa kama matapeli mafreelancer wale wa mitandao ya simu bure, ukaanza kuonekana hivyo. Kumbe hapana. Sijui umeona mpaka hapo. Yani awareness is key with anything. We did well with I think the best awareness program nilionaga ni ile ya TB dots. Wakati huo ile ilikuwa kama 5 ile TB dots za watoto. That was one of the best awareness campaign mimi nilionaga. Maana yake kila ukienda ndani ikafika sehemu, kwa sababu kile kidonge kinafanana na ile logo yake. So hata mtu ukienda huko Mgazi sijui wapi huko Kisaki Morogoro huko, mtu could just look at that, utaona kitu. That was I think it was funded by the Canadians, but they did very well then. But then sasa nikakumbuka wakati ule inabidi watu waende na nani haya PA system kupiga kelele, lakini it went through. Sasa hivi mediums of awareness imeongezeka, kuna WhatsApp, kuna nini. Sasa unaposhare zile memes pia sio mbaya pia ukashare vitu vile vitatu vinavyohusiana na AI. It's hata kidogo, hata ukishare awareness kidogo somewhere, kidogo tu tunakaa na watu, it helps. Unajua kitu kija watu, sababu AI sio kitu kipya. It's just generative AI ndio imefanya we like but we've been using it unknowingly without it. Generative AI, mambo ya kuchora sauti, kuchukua kama kuclone ndo hapana. But then AI has been here. I mean, if you look at history, you're talking from back the 50s. It's just application or user zake. So sasa hivi we're talking of generative AI, kuna wengine tayari they've moved further. They're talking of artificial general intelligence, and people they're moving towards, and then artificial super intelligence. So yani kuna wengine huko, and then what's off the bridge between quantum computing na inapokuja, you're talking AI and blockchain. So there's a lot of convergence of same way with physical security for converge na cyber security. So there's a lot of convergence in either system. So another thing ambapo kwa nunia is try look at training programs, not kwenda kwa train pia wa policy makers, kuwapa know-how. Kumbuka you guys are forefront, mnatoka sasa hivi jikoni, mnaona bana chakula leo kimeivaje. Sawa, mnampelekea chakula, unaweza kama kinunua chakula, lakini wewe ndio uko jikoni sasa hivi. Kumbuka you are the developers, you are the change is being led by you guys. You see, we can just say okay, historia miki kutokea karibika. I can give you the historical context, but historical context of what I know. But you guys are coming in with things that we probably don't know. I've read somewhere kidogo, or just maybe I might have an idea because of the logical sequencing of maybe a tool ikifanya hivi, this what challenges kama hivyo. So have that in mind. Tunaweza kuwa naongea na mtu ana mamvi, lakini kumbuka wewe no subject matter expert or supposed to be a person who's going to be giving more context of this kind of issues. So right now, again, this is where I think huku ni what's going on duniani. Yes, I mentioned there is ongoing, as much as inaonekana kimya, watu wetu kidogo, they are not as good as ku showcase or kuuza what they're doing, but kama uko TAIC, you're there. There was a lot of things that are happening in country.
not just from the private sector level, but hata from government level. There are surveys, I think, is it UN, one of the UN organs wametoa some substantial amount of money on that survey, end-to-end survey ya AI use cases inaendelea. Serikali nao sasa hivi katika not just the jamii stack, there's a lot of programs that they are ongoing. Sasa unfortunately nyingi zinakuwa remote, unakuta hela watu wamezitafuta wenyewe pesa zao, they're doing something somewhere. So now what they're trying to do is, rather than sasa hivi tukajenga infrastructure, someone may realize there is infrastructure, but then problem is there is no connecting entities. Regulatory frameworks zinakuja haraka kwa sababu kumbuka we are going to uchaguzi and the state wamenot mambo ya deepfakes na vitu kama hivyo, so they are really kuna watu wanavikimbiza. So of course mpaka sasa hivi kuna sheria ambazo you can use to counter, but then they want to make it under one house ili isogee rahisi zaidi. Incentives, I mean, there's a lot of organs, just unfortunate naona sasa hivi nyingi ni pro ladies zaidi, ukienda kuomba hela wanaangalia hizo, so use them. Ndipo huko duniani kuna pesa for research and development, yapo mengi sana, lakini sorry guys, naona nyingi zimekuwa kina dada ndo they're being favored zaidi. Sisi kidogo tunaonekana tayari tunazo pesa. How? I don't know. It is what it is today. Kwa leo that's how it is. So, I mean, ideally is this is the wish usually is everyone to work together, but that, as you know, easier said than done. Government, of course, to take lead in terms of policy, maendeleo, tech companies. I mean, kwa mfano sasa hivi kama Vodacom is not a telecom company anymore. Vodacom right now is a technology company. And I'll say that in why. Angalia from eras of COVID na sasa hivi, what's kept the company afloat is data and the elements of the mobile money. Voice calls is not, kumbuka, a lot of guys voice over IP. Enough times tatumiana hivi, hey, wewe unatuma voice note. Angalia Clubhouse is a big voice note site, unapiga voice note hata usiku wa manane unaruka zaka. So that's where we are. So there's a lot of the infrastructure, yes, it makes it viable, lakini kumbuka na hata state now kuna wanaongeza maminara yao na kuendelea. So the tech space is what it is. Vodacom now unakuta kuna smart solutions. Okay, fika kama pale makao makuu chini kuna smart solutions, home technologies, yani gearing up to sell vitu kama hivyo. Yes, the core businesses primarily telecommunications are still the license says, but then ukiangalia the activities that are happening, more and more are technological value addition solutions. So you can see kata kampuni kubwa kama vile inaangalia inaona dunia inaenda huku. So it's not about kuuza vocha. It's about now ecosystem, how do I support it na ku remain relevant. Otherwise utafunga uondoke ufanye kitu kingine. So academia, again, nadhani nyinyi mnatoka huko, I'm sure mnakutana na vitu vingi in terms of research. Another aspect that seems to be missing katika hii ni civil society. Civil society kidogo wao, I think ndio ile notion imekuwa kujikita zaidi, tuchukue michango tukapeleke sijui kama kwa watoto tupeleke diapers, tupeleke nini, but what can the AI entity or communities in civil society, instead of doing the nominal, tumechangisha hapa tuko Muhimbili na sisi tuna magunia ya sijui nini, whatever the CSR pictures ambazo tunazionaga kila siku, sijui na mimi nashikana mkono na hiyo, what solution can you do? Au kwa mfano, isn't there maybe you can a tool for something there to enable mtu kufanya kitu zaidi? That could be also some sort of CSR to automate or simplify a process other than that aspect. Yes, I know nyingi mtu na shida gani hapo? Tumeishiwa hiki na hiki na hiki. But big companies are doing that. But what is the AI or what is this community doing in that space to try to mitigate or to solve you? Local communities, again, how to now so to serikali za mitaa, local communities kuna the likes of kina mama ntilie pale kona mtaani kwako, muuza madafu wako. And
I mean, like, if you look around, there's a lot of use cases and potentials for automation or kubadilisha. So there's a lot of things we can look at, we can look into that space. Huku tunarudi kule kule mambo ya training, so and I'm seeing a lot of STEM related tena kuswitch kwa watoto zina hit from 4. I know one kule Seacliff ukienda, there's on the weekend unakuta kabisa STEM watoto, which is good. Mimi nimefurahi kwa sababu wenzetu sisi computer ulikuwa ukiona unaenda kucheza nao karata. That's the one thing, ukiona karata ya solitaire basi unahamisha tu huko ndo, lakini right now kama mkipata watu wanaenda kuwa hello. Disconnected. We angalia tu internet kaka. Mambo hello, Ulikuwa na download kitu? atu download bwana. Pole Na wewe sasa naongea na mimi naongea naye bwana. Support kidogo naweza kumute off. Can you mute off? But so STEM is happening now. It's a very, very good thing. In fact, it's na nimependa kwa sababu the fact is they're aiming at vijana wadogo, but then if you hiyo ni naona bado still bado naona I'd say kuna biasness kwa sababu STEM, the likes of watoto wa Masaki and whatnot, tuingie shule za msingi zetu zilizoku I don't think wana reach hiyo bado. So as much as there's good been done, but then ndo tunarudi kule kule, haitagusa wengi. Kuna shule za msingi bado kuna yale madawati yetu yale ya mninga tuliyachaga zamani bado tunayaona yapo. So it's still but again, usage yake, value add zake ni beyond what we can fathom. What we're doing now is tunachofanya na participating in conference kama hizi is good. One, mimi sijui kila kitu, nakuja hapa pia na kujifunza. Always napunguza vijiwe vyangu vya kahawa vya mpira Simba na Yanga, napunguza at least kidogo ni attend hizi zaidi. Otherwise leo kama siku ya leo, siku ya derby kama leo, sasa tangu asubuhi ningekuwa tunabishana nani zaidi, lakini unakuja kama hapa, at least you get to learn one of thing too. It helps kwa sababu kid you not, mnajua soko la kazi la ajira sasa hivi, it's not as in actual sense a lot of big companies are using technologies on a try to reduce intake ya watu. Sasa going forth kuna either changes of jobs, but then kid you not, the job displacement hiyo iko pale pale, ni kama mvi kutoka kwenye ndevu zangu zitakuja tu. Job displacement is normal. It's not the first time it happens and it will keep happening, kwa sababu this happened katika wakati ule watu wameanza kupeleka majembe ya magari shambani. Zamani si mtu kwa naenda na jembe lako la mkono, then watu wameanza kupeleka matrekta, displacement imetokea. Angalia SGR sasa hivi displacement ya wenye mabasi. So it's na hiyo kumbuka SGR ni bado hapa Dodoma. Let's say tunaposogea ndio, so displacement itakuwa pale pale. So changes with life iko pale pale. So best practice, I mean, we saw katika TAIC a lot of we had kwenye ile, let's say ile nani Elevate, there was a competition, robotics competition, Elevate, you probably saw that as well. The winner was from Congo. We had kuna nani yule Dr. Mduma na yeye, they also had something, and then there was something that was more interesting. Nilipenda mkono how to read sign language. Sasa nikaangalia mimi kichwani kwangu na hii miwani mipya ya Orion, kwa unaweza kukaa hivi mtu na sign language unaona kabisa hapo anaenda hivi na yeye mwenyewe mikono yako. I was looking at something on YouTube, sorry, on LinkedIn, inakufundisha kutengeneza ndege. Unajua ndege zetu za karatasi zilikuwa zinatengenezwa zamani. So how you fold, umevaa miwani hivi, una fold, yani una fold, inakuonyesha una fold vipi. So yani it's just how things are zinavyosogea. It's just amazing.
Hii international standard wale mi kidogo sema wa Cuba sisi. International standard, what do you mean international? Maana kama kaniambia international ni the US or EU, mimi sikubali au ni international. I think they always pull things to their side zaidi. Nachekaga wanaposema World Series. World Series baseball, World Series, lakini wanacheza wao wenyewe. So it's not what world is there. I mean, one thing for me, I'd say, okay, think globally, but then act in a local context. Be aware what's going on globally, but then locally yako ni nini? Kwa sababu the things are weak, hapa vinakubalika, duniani havikubaliki. Hapa kwetu still a quagmire. Hapa katikati juzi ofisini kuna tu email ilikosea ikatuma mambo yao ya hii dunia ya LGBT ikatuma bana sisi ilibidi apologize sana kwa sababu kwetu sisi huko sheria inagoma sijui nini huko ilibidi watume email ya ku apologize. So again, it's the local context is very important to incorporate in your so international standard depending on where you are, lakini international standard kuniambia UK US based sawa, ndo funders ndo nini wanaongea na lugha tunayotumia ndo ya kwao, but just take a step back and is it benefiting you, your society, then proceed. But if it isn't, that's one of those to look. There are tools duniani bado zipo, you can sasa hivi ziko nani AI fairness course, but then again hizo pia mbaya, uzuri zipo lakini mbaya ni context za kwao. It can be fair kwao, but is it fair kwetu? That's again ndo tunarudi kule ukisema beautiful woman itakuletea mzungu, yani especially kwenye ukiona kwenye generating art lazima kama a person Africa lazima uweke Africa, yani lazima ujaze, ukiache tu hivyo yenyewe inarudi model zao kwa was training. And this people saying that ChatGPT was trained, a big part of it. A lot of guys they worked in Kenya. Sasa sielewi ni kwa Kenya au ndo data sets walikuwa napewa ndo hizo waweke zimetoka huko duniani. That much is still again tunarudi katika yale revolving, diversifying, watu kujichanganya kwa pamoja, in terms of have a mixed team. Yani I look at it like a team ya basketball, team ya mpira, kwa sababu maybe leo nimecheza sana huko. Kuna goalkeeper kazi yake inajulikana, defenders kazi yake inajulikana, striker kazi yake inajulikana. Same way basketball, kuna watu ambao center anajulikana, shooting guard anajulikana, power forward anajulikana. So that's the team. Just have a team, but to team kila wote mko mnafanya kitu kimoja, likelihood mnaweza mkapitiwa. Unaona, so it's good. Yes, you're a developer, you're strong. Tafuta mtu ambaye ana ethics, or tafuta mtu ambaye ana legal or regulatory understanding, kwa sababu atakuguide vizuri or how to navigate. Sasa zingine tu sio ogopa wale watu wanasema haiwezekani. Hapana. Wewe angalia mtu ambaye anasema sasa hapa mimi naweza kusema how far we can push this law without breaking it and then to move. Kwa sababu laws are, kumbuka ni the time bound, ni hapo na pale. Kwa mfano ukienda Kagera unaombewa zamani kwa mtoto wa chief wa kiume kwanza haruhusiwi kula samaki. Kiuliza kwa nini? Kumbe kuna chief mmoja huko nyuma kijana wake alikula samaki, mwiba ukamnasa. Kwa akapiga marufuku wote amna kutumia samaki. Si umeona mpaka hapo. Kwa watu wakaja wanaendelea wanafuata. Kuna wakati tulikuwa usiku safiri kwa sababu kwa kuna ujangili sana, lakini ikaonekana bana hii sheria turuhusiwe kusafiri. Kuna story moja na Chicago ilikuta jeshini huko. Unajua mabench watu wamepaka rangi. Sasa kila ukipaka rangi ile eneo, watu ile kupita kutembea kama hapo umekuta watu wanachafua. Sasa wewe komanda wa hiyo kikosi akaona bana this is too much. Kwa akaweka mlinzi mchana na usiku hadi rangi kauke. Sasa by virtue ya siku anaweka orders zikatoka yamebadilishwa. Kwa hiyo akaondoka. Lakini tayari orders zimeshatoka. Kwa pale ikaonekana ni sentry position, lazima watu waende wakakae waiangalie. Imeenda kaa hivyo. Watu wanalinda useme na kana iko pale kwa kutoka orders kama hapa sema lazima kuna mtu lazima awepo anapangalia. Ikaja komanda mwingine sasa hapa resources, kwa nini sasa mtu amekuja mgeni na yeye kule ku review, ndo it's good to review, kuangalia why in the middle of nowhere pale kuna kitu gani ambacho so special? Sababu pale unajua kuna gate, yes, kuna sanctuary,
pale kuna watu wanaingia wanatoka, sentry meaning ndo kuna post ya ulinzi. Sasa pale mbona it's just kulikoni? Siku akauliza, hii sisi ni orders zimetoka juu. Haya mambo maelekezo kutoka juu, maelekezo kutoka juu. Bahati nzuri wakaja akamtafuta, sema tena alisikia ujamaa kwa anastaafu, sasa kuja kuaga, akamwambia bwana, mbona hapa pako hivyo? Sasa hilo bench hapo tulikuwa tukipaka rangi, watu wanapita wanakanyaga, so tutasema waweke. Sasa nashangaa mpaka leo years later watu bado wanalinda, so it doesn't make sense. So again is reviewing na kuangalia, saa zingine kuna sheria made sense then. Ndio maana tunasema kuna vitu vingi Mwalimu Nyerere alifanya akada alivyofanya at that point in time with the information he had, they were right. Sasa inakuwaje ilikuwa hivi, ilikuwaje kwa hivi? And this is why I think the review, continuous monitoring, kwa sababu saa zingine you make decisions with what you have. Ndio maana nasema validity ya PhD ni 6 years only. Baada ya hapo ni kama medali ya marathon, unaweza umekimbia umeivaa tu hapo. It's good to know bana ana PhD yake, lakini baada ya hapo if you're not publishing or you're not doing anything, tunabakia pale pale. Tumetoka diversity, so public trust ndo haya mambo. Public trust, kumbuka sisi ndo public. Public sio watu wengine, sisi ndo hawa public. Tukija huko tunaweza kuwa so public, lakini sisi ndo hawa public, sisi ndo public kwa sababu public na meaning wewe umezaliwa ni part of a society, sisi ndo public. Public trust is how unaongea vipi kuhusu haya mambo. Wengine the same way uko hapa, lakini kesho utaongelea negative about AI. Sasa wewe lakini wewe ndo mtaalamu wetu na yeye mwenyewe ikubali. So how do you foster trust in that aspect? And public trust pia is encourage katika vitu kama hiyo, having an hope ina maana unaposema transparent system, this is my system, this is what it does, this is the information it takes, this is what how this information is being used, information life cycle hii itaishia hapa, and this is as far as it goes. Where it stays hapa is either anonymized in this respect, umalizia hapa. So the road ahead again, ndo nasema mi naona hizi ni more of opportunities, limited AI expertise. That's what people are saying, but I don't think so, kwa sababu nikiangalia nimechungulia sehemu nyingi, there's a lot ongoing hapa on the grassroots kuliko sehemu nyingi sana, yani in East Africa. Grassroots hapa ni kuna vitu vingi vinaendelea, it's just mkutani wote sehemu moja. There's a lot of things, I mean, kuwa katika ecosystem ya upande wa kampuni ya nilipo, we see a lot of inferences and there's a lot going. Shida tu, there's nothing inawakutanisha wote kwa pamoja. Yani if that had happened, I think it's something takuwa would shock you. So I think as much as we say resource constraint is good kwa kwenda kuambia hela, lakini internally if people sat down and collaborated more, there's a lot that can be achieved quicker than actually people fathom or think to imagine. Balancing innovation and regulation. Kumbuka regulator kazi yake ni kuregulate. Usipomwambia nini ana regulate nini, yeye atapiga tu stop. So garbage in, garbage out. So ukimpa the right enough information ya nini anatakiwa kufanya, where akifanya nini wapi, you're good to go. Narudi tena hapa. So try to sasa zaidi nyie guys are developers, right? Wengi wenu nyie ni developers. That's my assumption. Au kuna mtu other than developer? Kuna policy maker humu ndani? Siulizi kama una kitambulisho cha pili, policy maker tumeweka wengine za Tanzania hapa, naambia siulizi vitambulisho vya pili bana, hata mkivitaja sina milioni 20 kuwalipa sasa hivi. Developers, I think bahati mbaya you are under resourced na kila kitu, but ndo kwa yani I feel sometimes you're working with one hand tied behind your back, but do it anyway. Some things will give. Kumbuka kuna mzee wa kwanza alikuja na kompyuta yake hapa kana try hivyo kuunganisha. So sasa hivi at least nasogea. So just keep doing it. Some day wanasema utatoboa, italipa, it will pay up. So stick with it. This is a new era, the new frontier. Na amko pabaya. The fact that Jumamosi asubuhi hapa wengi tungekuwa tuna nurse hangover zetu, mko hapa. So it's a good thing. It's a good thing. Policy makers, I know they know what they're doing. Businesses, I also want to kukumbusha, issue ni developers. Are you developing for the businesses or are you developing for the citizens? So hiyo pia ni sio kama it's wrong. So kuna mtu mwingine yeye anasema mimi nataka hapa with the backlog I have of changamoto zangu, I want to do this ili nitoke hapa nilipo. Well and good. Mwingine anasema bana, mimi am a philanthropist or whatever.
nataka ni solve matatizo haya. So wherever you are, but just do it. Just have that ethical or integrity thing. Iweke nyuma yake, you push it. And no one will judge you for what you do. Kwa sababu this is the area, ndio maana ukiingia shuleni unachagua masomo, utasoma kwa sababu hii anasoma fulani. So just hiyo ndio aspect hiyo ingine hapo. Businesses, anyway wanna fit. As long as they see there's a chance ya maokoto, they don't really shy away. Wao watakuja. That wanashinda. The people always see being left out ni developers na citizens. Hao hawana, yani hao ndo kidogo ndo kuna kauyatima fulani when it comes to vitu kama hivi. Maybe bahati mbaya because of developers wao, they see something and they want to solve it, lakini unajikuta nao wanakuwa ndio one hand tied by the back. Citizen yao unamletea anachokipata, lakini sana kama yuko aware, ndo tunakuja we're stuck in that violent cycle of going ikangushi. Okay, so ukiniuliza mimi what's the mission huko mbele, where would I mean, ukiniuliza what then where would you want to tuwe na mfumo ambayo ukishabana hii kitu ni kama vile bongo flavor. Ya bongo flavor inajulikana hii ni ya hapa Tanzania. Au chips za Ido zinajulikana chips ni kwa Ido. Yani ni kuna vitu fulani vya kwetu. So that means bana unaingia tu unajua bana hii this is ours. Yeah, rather than bana hii tunatumia kwa sababu ni part. I'm not saying tujitoe out of no, but then to have something that we can say this is to give us an identity in this space as well, because we can. I believe we can. Tuna enough to do so. Equitable, sio tu sisi wa mjini, hata wakalungu yeye huko walokaa huko si madongo kuinama, whatever you call kijijini, iwe inaweza katumika. Ni kama vile you see the aspect of mobile money. You see banking has been in the country for over 60 years, lakini penetration yake hardly 20 to 30%. Mobile money has been hardly 20 years or 24 years, give or take, 80 to 90% penetration in the space of that time. So that inclusivity, itakufuata attractions as opposed to in terms of kusogelea na inclusion. Na sasa hivi the word we talk of inclusion, you get a lot of points, brownie points kuendelea kwa mbele. If we can recognize our own, pia ni jambo jema. Cyber jana pia kwa kuna cyber security professions walikuwa wamekaa nadhani Serena. They were also doing that, recognizing one another. I was part of ISACA's ile cyber security day the week before. Pia kuna vitu. So there's a lot on that aspect of cyber security. I would wish for the AI community to have more of that kwa sababu visibility and pia inaleta trust. Usema bana Watanzania wenzetu wanafanya. It goes a long way. It goes a long way. But all in all, ni tu kuwa responsible. So again, mimi nachosema ni ile whenever you do something kama huku, it's okay, based on integrity, it's doing something when no one is looking. Uko mwenyewe is like kuna vitu vidogo we do kama asubuhi sana, kama unakumbushwa kupiga mswaki ni wewe mwenyewe unaamka. Kuoga, I'm sure ukumbushwi, to groom yourself, self grooming. So whatever you do, if you put in vitu kama before regulations, kabla tujajua sheria, we grew up with morals, ethics, unajua unafanya kwa imani. So ukianza kwa hapo, weka imani yako mbele, I think we can do a lot ethically. The bad apples will always be there. Now wapo, trust me, kuna mifumo huko inaendelea. So sasa hivi it's not even, you don't even have to go to the dark web. Sasa hivi kuna malicious GPTs ambazo zipo nyingi sana. Yani there's a lot of things are ongoing and probably mnazielewa na zipo ambazo circumvent all parameters za kuwepo. Kwa mfano kuna images you can create katika hizi normal tools na kuna images you can't. Ukiuza this violates our policy, lakini kuna tools zingine you name it, you can do anything. Sawa, mimi nadhani nitaishia hapo. Asanteni. Karibu tuishie hapo maswali. Yeah, so So maswali ya kunifunga lakini. Nakumbuka I speak kama mimi hapa. See, I don't represent any entity, right? any entity. Yeah. I'm just So
online people, so it's time for questions. So if you have question, you can ask it, but we have a question here. We will proceed with that, then we're going back to you. Yeah, karibu. Swali langu ni kuhusu ethics. Yes. Umesema kila Waafrika tuna habari zetu na Tanzania tuna habari zetu, lakini wenzetu duniani wana habari zao. Sasa tunapoongelea issue ya kuwa responsible, tunajua hizi base model za AI zinakuwa trend, hata kama model inakuja tunafanya hapa, lakini base model ni za Ulaya, ambapo data set nyingi ni za Ulaya. Kwa hiyo swali langu ni yani kuhusu hiyo part, yani unaweza ukaisemeaje kwa upande wako na experience yako, kwa jinsi unavyoona how to solve that na kwa nchi yetu inavyoendelea au Afrika inavyoenda? Yeah. Okay, again narudi tena, kumbuka tunarudi katika the financial muscle wenzetu, au okay, say financial or capital muscle, whoever wameinvest zaidi kwenye research and development. Base model kweli, na ndio hivyo nasema mwanzo, but then you look at China na America, ugomvi wao kila siku. What's stopping you from your base model kuisoma, kuiangalia? Kwa sababu it starts from somewhere. Haitokei tu hewani. You know, it has to start from somewhere. Mimi ile argument wanasemaga chicken and egg, which comes first. Mimi nasemaga the chicken came first, kwa sababu chicken and egg haijawekwa pia. Mimi nyumbani kwangu siyekuwa na yai limeapia tu hivi, lazima kuwe kuna kuku, then ndo kuku anakuja egg. Sije kuleta egg and then sana nikileta egg nitalila tu, unaona. So something, so if you could ukikubali bwana ukitari hapo, at least identify base model inakuja imetoka wapi huko. And now sasa hivi getting a model, I think it's Jani kitu kama hicho, you can create mwenyewe your own data sets. Umeona, yani sasa hivi wanafunguka so wote, but I believe there's always a way. Sasa hivi kweli kuna kaugumu kake, but going forth, the fact that you already know hii imekuja vipi, you can still unarekebisha. We've had solutions from Tanzania zimeenda kutumika duniani, so it's not restrictive unless the model it's a model specific. Mimi najua sasa hivi kwa mfano nani hawa Ifakara Health, wao I think kuna engine yao wameitengeneza to quantify that data. So while you're talking of computer vision zaidi huko, so they've moved away from the generative, wameenda the computer vision side of things. I mean, if you look at generative, kweli kuna some sort of restrictive. Now, that's the bigger. So say right now, mtu akwambia AI, unadhani generative AI, but no, you all know that's just one part. Of course, it's a famous part, but then there's a lot aspects of AI as we speak. Machine learning, reinforcement learning, yani kwa sababu way context yako hapo, you reinforce to your needs and basis. That's the more the model ukizoea au, but nachoamini mimi inawezekana. It's retraining it. You can retrain. Sababu kumbuka, it's not fixed in stone. Sio kama imetoka sio Musa huko kashuka na Mount Sinai haiwezi kubadilika. You can retrain it. Sahi. Yes. Yes. Na kampuni kufanya AI inajua kufanya kazi kwenye kampuni hiyo, kwa kutuma email inajua kwamba unatuma kwa nini na majina yote yanajua. Yes. Sasa haiwezi kawa ni kwamba wanataka model hizi siwe zinajifunza zenyewe, kwamba kwa mfano Maya kwanza umeniambia nitengeneze picha, mwishoni ukamalizia kutoka Afrika. Siku nyingine kuja kutengeneza, sio kwamba zaidi kwamba mtu wa Afrika na sio kwamba ishakujua wewe ni mtu. No, ChatGPT, I think ukiweka the instructions, ukiingia kama I think the pay model, I know the pay model, najua unaweza ukasema, let's say in terms of thinking process, this is how I want you to respond like this is nini, au kama una documents zako umeandika before, unaweza ukaweka. Kwenye imaging mimi try tools nyingi, so mimi napenda sana, that's my area ambayo naipenda sana.
tools nyingi zote, when it's from ideogram ambayo that's the one I think ideogram is best with imaging with texts. Realism, kuna Midjourney and what's this guy's Flux. Naona sasa hivi zina pop up, yani kila siku ya Mungu nyingine zina pop up kila siku. Kuna realism kuendelea, lakini again data set zao wao kule unaweza kukuta wengine anakuambia we had a discussion bana, hizi amechukua from stack ambazo pre-trained ambazo tayari watu wameconsent kwa wao, so they're already there. Wao unapoinani hapo unapoicommand ndo inabidi sasa itoke nje ya other sets. Sasa of course the issue kubwa mpaka leo tunaongelea ni hizo data mzotrainia mna consent nayo, so saa zingine they are very, I think kuna model Meta ndo sasa hivi ile Meta AI is actually wameongeza nchi ambazo you can use it. Huku ngumu ilikuwa uweze bado ngumu, sijaelewa kama lazima either ulikuwa uidanganye au uko ndo unaitumia, unasema yani VPN lazima, otherwise technically Tanzania bado, yani katika nchi ukiangalia Meta AI bado hatupo yet, but you can trick it. It's a working in progress. I mean it's training. Sasa mimi kila siku yani inabidi nikumbushe katika prompt, nikisahau tunajua lazima nikihacha kwenye prompt yangu bila kusema kuweka inference ya Tanzania au African settings, lazima nipeleke, lazima tap itakuletea blonde blue eyes kwa sana. Sasa blonde blue eyes huko kwetu hamna, so kama hivi, so Lakini wanachukua data. of course Lakini hizo data sets sasa wanazichukua on what aspect? Kumbuka inakuwa ni once off, wanaichukua hapo hapo and then saa zingine inakuwa disparate. Kwako wewe maybe inabaki, lakini how the model na model yenyewe inategemea, kwa sababu in terms of kama ChatGPT I can right now the fact of kutumia, yani najua hii kabisa this is inafanana na mimi, lakini sasa nikichekeshe it's still bado this still sounds like a computer. Ila ukienda Gemini ya Google, it's more human. It sounds like a human. It's too human, it's too mpole. So it's also modeling. And sasa hivi maana you still have to go shopping. Mi naweza nisikasti kutana, but then I'm sure zipa nani hawa they're working on now Kiswahili kuingiza nazo words. I spoke to Kalebu. Alikuwa ananiambia Kalebu. Yeah, remember now there's this case. It's not is it Sarufi or Sci-Fi? Yeah, Sci-Fi. I think they're the ones doing a model. Na ita nani sana ita enhance user experience yetu zaidi. Sababu sasa hivi kumbuka kumbuka hapa naongea na wewe, hata kama nikiongea naye kwa Kiswahili au Kizungu lazima nianze kwanza Mazatani huku icheze kidogo. So there's a lot of there's a lot of processing humu ndani inaendelea until uje ukaeza from English to Kiswahili or whatnot. So that's a machine also has to work in that aspect. Yeah. We will get there, like in society, bado. So I think we push more for there. So worrisome is a lot of people now are users, not developers. Hence, you guys are better placed to turn the shift kuigeuza, kwa sababu mobile money was a concept invented huku kwetu, not duniani, but look at it now. Kwa sababu ukiangalia hata kwa mbali stable coins, they are references to some mobile money. Because what is a stable coin? It's a backed currency. It's a coin backed by a currency. Sisi mobile money is backed by trust accounts kwenye mabenki. So whatever digital is transferring is almost similar to that. Sasa kuita crypto kwa sababu mnaweza mkanikimbiza. It's not, let's just say it's a stable coin tubakie kwa hapo. So but that was an afu nikushikeshe before you end M-Pesa, do you know kuna watu walikuwa naitwaga nani? Ifelusi. If you remember them. Ifelusi kitu kama hicho. They are the ones who hiyo walicoin kitu ya mobile money hapa. Wamezungazunga watu wa BOT bado kana kitu inatuma kama ujumbe. Wakaenda Kenya ndo kidogo kwa nini ndo then we had the very very sober governor. Avaona kula kama bwana wenzetu wanafanya Ndulu, Dr. Ndulu. Then akasema okay then proceed, lakini bado kwa kuna watu kwa yani mimi nakutumia ujumbe ndo hiyo ndo pesa. It was still but then again that's innovation. So you have innovation, I think. Yani kumbuka Mungu akubagua akili. Unaweza kawa huku, you can still innovate. That's the key. It's just if you can innovate.
It should be more of like, because you have spoken about policies, like people are making policies, but at the end of the day, these people are making policies, how far are they going to involve like now the community and the people, like, because maybe they're just making policies without involving the community or the developers. Maybe they might make policies which they are not maybe relevant, or they're not addressing maybe the crucial things in the community or the people who are like developing this kind of technologies. So maybe you can tell us how far are they going to like involvement, like to ensure people are participating, that they formulate policies. At the end of the day, they benefit different stakeholders. Because, for example, you have spoken about crop prediction. I know there are guys who are trying to do like a model about the climate. They went to the authority which has data for the forecasting, but it was very hard for them to cooperate with them. Like it was like a challenging. So they decided to take data like from the international, like they say, like, no, like, yeah, because they went there, but they are not ready to cooperate with them. But at the end of the day, if they manage to make that model, it would come back to the government, because in Tanzania, no one is allowed to do like whether only the people are like people the regulations. So I think maybe that's another issue. Yeah, no, okay, okay, before then hapo nikumbushe sema it starts with you. Kuna ile wanatumanga sana, it begins with you. Umeongea kitu ambacho you're right in terms of getting information kwa serikali. It's well, saa zingine naniulizaga swali, umeona nyinyi information mnayo nyingi. So, but still kuna watu bado let's face it, unajua, kumbuka, lazima urudi sasa nyuma understand serikali yetu ikoje. Sisi ni wa socialists by government. We are socialists. Jembe nini sana ile. Kwani kuna vitu vyetu vile. Nakimbiza mwenge nini mambo yetu. We were not like Kenyans in terms of Kenya walipopata uhuru, wao walienda, they were more ubepari. Capitalist, yes. So that hiyo it weighs a lot on how we do things. Kwa the moment umeingia serikalini, wazako 3-piece, yeye kumbuka na kundi Juma yake vizuri, unaonekana tayari hawa ni. So of course at face value it's changing loads, yani it's changing, but then it's not haijafika bado to where it should be. So you just need to keep prodding. Mimi nakumbuka kuna this guy is not Airpay, walienda kurusha balloon lao, I think is it kama unaenda Tanga wapi pana katikati hapo, warusha balloon lao tu vizuri na wana kibali kabisa, Airtel they're doing testing on it. Kapita sijui mwenyekiti wa kitongoji, watu walifungwa ndani, unajua, kaonekana sio TCRA, wakati tayari watu wana kibali cha kufanya. Why? Kwa sababu watu, it was that balloon was supposed to be, these balloons are network is. So hao walikuwa wamepeleka hapo ili kutusaidia network issues, something I don't know what siko nikisha Kongo nakuja Airpay, but it's not Airpay. I know it was done by I think this guys are Rajabu Katunda na jamaa mmoja anaitwa Baraka nani somebody, walienda ndani, walikaa ndani kabisa, okay, they had the documentation na kila kitu pale, hadi wameenda, lakini akaja tu mtu mmoja hiyo mimi sielewi, na huyo mnasema hiyo sielewi akaeleweka zaidi kwa vyombo kuliko ambao wenyewe mna documentation. So it's one of those. I'd say it starts with you. Why? Dr. Mulamula, the guy introduced you to Squid. Yuko katika panel wanaandika policy ya AI. Invite them to ile incubator pale, ile jengo la Kesha pale. So these are kumbuka, they'll only work with what they know. But mtu kama yule kuminvite kama hapa with valuable. Umeona? So those are the people I mean to try. Okay, it's earnest kwetu sisi pia. I try my best to try to open doors hapa na pale. But na wewe mwenyewe kama wewe, you have to try to. Let's just say maybe don't silo yourself amongst just your community. Get out there. You have this context saved, so you can, these are the issues, they're the ones, hawa ndo wanaandika paper, kwa sababu pale yenyewe, I was invited as part of, worked on the part of the government stack. Nimeshiriki katika mchakato. That's why nilikuwa pale as an invitee. So these are, wapo watu hao, kuna huyo, kuna mwingine anaitwa Rama Mwikalo. Wapo, these people are there. So these are the guys advising the government, vitu kama hivi. But unfortunately, yeye atakaa tukutana na walimu wenu.
dokta nani, si dokta nani, dokta nani, dokta nani, hao ndo atakaa nao. Sasa nitegemea dokta wako mawazo yake yenye yako wapi, but I think it's best dokta atakwambia yeye, as you know, unavyojua mkifanyaga hizi from masters level, anakwambia scope yako hapa na hapa, hata kwambia that's kwa hata kuna nini. So these are the people nani and the engaging whatnot. Mimi kiniambia ondoka na mtoka. So yeah, so that's after. So I think again it begins with you. So you have keys now. You can reach the person. Ana nani nani jamani Marekani. Sasa kitu yani niko very very sober, very easy going. Umeona ana nani peleka makelele matatizo yote tena pale, ndo sehemu sahihi kabisa pale umemaliza kila kitu, sababu yeye kumbuka ana advise serikali. ICT Commission kwake yeye ni advisor wao, so in that aspect. Yeah. Thank you so much. Asante. So if you have more questions, nadhani wakati tunapata breakfast kwa sababu tumesubiri kidogo hapo kwa muda. Okay, sawa. Thank you Jamani, so much. asanteni sana. Thank you so much. Yeah, so online we are taking a break, then we'll be back after 15 minutes. Yes, Okay.
Yeah, so we are back. We will continue the next session. So let's go to the agenda. Today's agenda, here it is. Yeah, so we are done with the first session. Which was responsible AI. And now we are going to the next session, which is RAG and intelligent agents. Yeah, so karibuni. Yeah, so we hope you can see the slides. And the session is RAG and intelligent agents, and it will be facilitated by Fred Ngimba. So welcome. Mirror. Okay, so. Hello, everyone. Can everybody hear me? All right. My name is Freddie German Gimba, and today I'm going to present about RAG and intelligent agents. So we're going to go through four main things. First, I'm going to give a small introduction on maybe just a recap on what is AI, and maybe we're going to define a bit intelligent agents, and then we're going to see how they work. After that, we're going to see some new improvements or some strategies in RAG. And lastly, we're going to see a small demonstration
like a small notebook, which is going to show examples on some things which you have learned, specifically in some of the RAG techniques, which we're going to see very, very good to implement in AI solutions. So first, what is AI? Maybe one of the definitions you could say, basically it's a set of technologies which are there to simulate human cognitive functions. So maybe it's a technology which can be able to learn, can be able to reason, can be able to problem solve. So we're just trying to bring some of these human capabilities to technology. And maybe what are intelligent agents? So intelligent agents are basically technologies which can be able to be much better or kind of like much closer to a human in terms of they've been given a certain objective and they can use some other inputs such as inputs from the environment, memory, and so as reasoning to perform specific actions. So a good example in this will be like you could have an agent who has one specific goal. Maybe it's an agent to help you be able to book tickets. So it's not just a normal AI whereby you just talk to it, but then it has a specific goal or specific action. And this doesn't only stick to one. So you could have an agent which has multiple objectives or multiple agents. Each and every one of them have specific objectives. Now we're going to understand more about intelligent agents. So intelligent agents are mostly built to be able to understand the environment in terms of you can be able to give them certain inputs and then they could react to those inputs and they could make decisions, intelligent decisions through those data which you have provided. And these decisions are obviously made by large language models, and then the mixture of the reasoning or the decision making of LLMs together with the data which you have provided, together with the actions, or maybe sometimes we call these tools or functions, they could be able to like fulfill a certain goal. So some of the core parts of an intelligent agent are perception, reasoning, memory, and actions. I think I've touched upon this. Perception is basically the agent should be able to gather real-time information or be able to have access to real-time information. This could be, maybe the agent could be able to do web search. So that's one of the key things for an agent to have. Another thing is reasoning. So an agent should be able to analyze data which has been provided. Hello. Sorry. Hello? Your slides are not moving, I think. You are still on the first title. Oh. Yeah, can you put it in place, the slideshow? They're moving over here. I think share the whole screen when you are sharing. Can you see a different slide right now? Loading, wait. Still loading. Can you see a different slide? Still loading for us. Oh. Okay. Maybe you want to share and then you share again.
Jaribu kushare screen nzima. They said it was stuck on the first slide. Nitakushare. Yeah, you have to. Walikuwa Nimecancel it. haionekani. Yeah. Okay, let's do this. That's the easiest. Okay, but yeah, share labda screen nzima, share parts to them. Good. Hapo vipi? Hapo tunaona slide ila not in play mode, in slideshow. Yaani iko Naona I think wapo kule kwenye Safari, not in this presentation or something. yeah. Share the whole screen and then ina move lakini sio kwenye slideshow. Okay, sawa. We can And we you enter use screen. Keynote before. Yeah. Yeah, now you can. Okay. Nikikataa we can download and open it. Hapo vipi? Hapo sasa. Okay, Yeah, fresh. it's good now. All right, I'll just go through the previous slides so you could just see them. Yeah. All right, so first we went through the contents. We're going to go through 4 main items. The introduction, we're going to learn a little bit more about intelligent agents. After that, we're going to learn more about RAG, and we're going to see some strategies in RAG. And lastly, we're going to see some examples on how to implement those strategies. And the introduction, we went through kind of like the definition of AI, and we described intelligent agents. And then we were talking about how they work, specifically on the core components. Are we all together? Yes. Okay. Yeah, so we're talking about perception and reasoning. In reasoning, basically it's the ability of the AI to use the data which it has been provided to be able to make those decisions. Here is where the LLMs, like the LLM's power comes into mind. It's going to be able to use some of its data which has been trained on, and some of those provided data to give out the output. And also we have memory. So it's kind of similar to perception, but in memory is that sometimes you might need the agent to know some previous actions which it has done before. So more like maybe some history. Let's say even if it's just like a chat agent, it should be able to know what you said in the previous 5 messages, and that's memory. Also, we have action. So we have some agents which can perform certain actions, and some LLMs do this through a feature called function calling. And this is whereby the agent can actually perform, let's say, the actual objective, because some objective, they need the agent to maybe make an API call or call a function or do a certain action to be able to really achieve that goal. But today we are mostly going to focus on mostly on the memory or perception side, because we're mostly going to talk about RAG. So mainly we're going to see how RAG is key and how it really enhances or makes intelligent agents be more powerful. So first, what is RAG? RAG is a technique which combines generative AI with retrieval system. So basically RAG by definition is retrieval augmentation. So the key things here are retrieval and augmentation. So the retrieval side is systems which can be able to
go through a certain pool of documents or information sources and retrieve the most related or sensible information according to the user's question, and then give that to the LLM or the AI as context. Because if you ask a certain question, you obviously need the AI to maybe understand the specific context. Let's say you ask about maybe what's the, I don't know, GDP of Tanzania. You obviously need the AI to really focus on the actual context to be able to provide the actual, to provide the accurate information. So that's why we mostly need RAG, and that's the key thing which we're going to be looking at today. So also we can even take a look at the diagram here. So at first, the user asks a question, and then we have our retrieval system, which is basically taking that question, going to, let's say, the list of document or information, and grabbing the related context, and then combining the context and the question, and then giving it to the LLM, and then the LLM will provide a response from that. So later on, when we also take a look on some examples, we're going to see what will happen if maybe we remove the retrieval aspect in this flow. And also we're going to see what happens if we do have the retrieval aspect. So we're going to see a difference between the two. So one of the main reasons we're actually doing RAG is hallucination, which is basically the LLM being able to give you a response, and the LLM being confident in that response being correct while it's not, or maybe it's not accurate or factual. So this is one of the main reasons why we actually need RAG. And this is the main reason why almost any AI system, almost any intelligent or agentic system actually like utilize RAG, because we really want to avoid hallucinations. So first we're going, now we're going to look at the maybe three strategies in RAG. So we basically, this is also going to be more like an evolution in RAG. So the first we're going to take a look at is naive RAG, which is the most straightforward approach, or the most straightforward way of achieving RAG, which is, we can take a look at the flow, which is the user asks a question, and then we take a look at the related information to that, and then we give it to the LLM, combining with the question, and then we get the response. But also another key thing over here is how that information, the related information is being provided. So first, when we have a certain like pool of documents or the actual factual sources, we split them into chunks, and then we convert them into vector, we keep them into a vector database, and that's when we can be able to basically query the related information from the actual documents. So this is basically the straightforward approach, or maybe the most simplest structure of RAG. And in most cases, in some cases, I could say this actually works, because obviously we're trying to find the related information and we're providing it to the LLM. And the LLM is not just going to hallucinate, because it's going to actually take a look at the related information from our documents and provide an answer. And another way we could make this maybe even better, maybe when the user is asking the question, the user can actually say maybe, according to your information sources, what do you think about this? Or maybe what is climate change or something, according to your information. But yeah, this is the most basic structure of RAG. Now from here, we're gonna go to advanced RAG, which is kind of like the next level version of naive RAG, or maybe the simple RAG, in which
we mainly add two main things in it, which is first is the pre-retrieval. We add some pre-retrieval features like functionalities and also post-retrieval functionalities. The main reason for this is we're trying to make our output be more accurate or more factual, but also we're trying to give the LLM the best information for it to generate a response. So in other words, the main thing it does is it increases the quality of the retrieval. So first, I don't know if you can see. Yeah. Oh, sorry. Try to zoom in a bit. Yeah, so some of the techniques which we can implement in the pre-retrieval area is we can try to provide some functionalities to clean the data, so that when we are giving this data to the LLM could be a bit more better structured for it to understand. Maybe let's say we provided a document, a PDF, which has tables inside. Sometimes when you provide this kind of document, the LLM, like the moment you try to maybe to have some OCR or you try to convert the document to text, you might not be able to provide the cleanest information. Or maybe let's say your source of information is a website. When you just try to get the information from the website and you provide it directly to the LLM, it might have some unnecessary information, such as maybe the HTML tags and whatever. So that's why one of the key things which we can have in the pre-retrieval area is being able to have some data cleaning. To have some data cleaning functionalities. And some others are sliding window. We have file structure. We have query rewrite and clarification, the retrieval router, and etc. So even when we go through modular RAG, we're going to also see some of the more advanced pre-retrieval functionalities. And also in our example, we're going to take a look at some, such as maybe query rewrite, in which the moment the user asks a question, we can try to be able to make that question be a bit more clear for the LLM. So you could have a prompt which basically says, maybe this is the user's question, try to rewrite it so that it can have much more context, or be much more, maybe have much more information. So the user could just ask a much more straightforward question. The user can just say maybe straightforward climate change. They don't really say what is something or what is what, but you could have a prompt whereby it kind of like restructures this query and making it a bit much better for the LLM to understand. So yeah, and apart from that, we have some post-retrieval functionalities, and some of these are re-rank, filter, and prompt compression. So re-rank, basically we can take a look at the related chunks which we have gotten from our documents, but instead of giving those related chunks straight to the LLM, we can try to prioritize them. We can try to arrange them in a more of like a prioritized manner, so that the LLM could understand, maybe I should really focus on this certain information. So let's say in our documents, we try to get to understand maybe about Tanzania, and then some of those related information could be maybe talking about Tanzania in all different aspects, but maybe the question of the user is mostly asking about what's the best spots in Tanzania. Then we can be able to re-rank those related information to make sure that all the related information concerning sports are the ones which are the first to be provided as context, and the rest are probably like less prioritized. So this is actually one of the key things which we can do in the post-retrieval area.
And another thing is the filtering. So going back to the same example, if the user is asking about maybe about sports, and then in our rated information, we got some information maybe which are rating about political issues, we could try to filter out those unnecessary information so that our context would be much more higher quality or much more related to the question. And therefore, the LLM could have proper information to provide a better response. And lastly, we have prompt compression, which mainly is just that sometimes you might actually need to give the LLM like a good amount of context. That means not a lot of information and also not so little information. And sometimes having way more information is usually the one which is going to hurt your response even more. So most probably you're going to make sure that if the context you got is maybe, let's say it's 500 tokens, kind of like the words, it's a lot, and you know your LLM is maybe not that much performance in a lot of context, you'd want to kind of like minimize that. So one of the ways you could actually do this is maybe you could have a prompt which kind of like summarizes the information, the context information which you got, so that the LLM could have much more accurate information to be used in generating your response. Again, some of these we're going to see in the example, how we're going to implement some of these functionalities. Also, lastly, we have modular RAG. So modular RAG kind of like goes goes even more in making sure the information is actually accurate, and probably can also be able to help you have specific techniques according to maybe the actual task which you want to achieve. So maybe if the task really relates you having the most up-to-date information, you could have some aspect, some of these aspects to help you have like proper or up-to-date information to be given as context to your LLM. So some of these modules are such as search, criticize, predict. The ones on top are probably going to be used in kind of like pre-retrieval. So basically, even before you actually try to get the related information, you could have some of these functionalities. So criticize, you could look at the user's prompt and try to see maybe how can I improve this? So you could have just an LLM, which is just a very small LLM, trying to improve or criticize the user's prompt to make it, to see if we can improve it or not. And then we could have search. So if this user is asking information which probably needs you to have up-to-date information, this is where you could have your search module be activated. And also predict, you could actually try maybe to actually rephrase the user's question by trying to predict what does the user, like what was the user trying to ask. Maybe the user asked a question, but most probably the user was trying to ask another question. So you could have an LLM to predict maybe, please provide maybe 2 other questions which could also be relating to this question. So you're actually trying to give the LLM more context, or kind of like even like maybe more questions, so you could like increase the chances of you giving like a better response. So going a little bit more into deep, we could also have some of the other modules such as retrieve, which is mainly what we have looked before, the chunking and kind of like getting the related information. We could have rewrite in here too. So in rewrite, you could try to rewrite even maybe like the user's prompt, but also kind of like trying to rewrite the context to maybe really fit the question. We could have the re-rank, which we have seen before. We could have, read, basically trying to like actually bring more, like criticize more, and some other module
some other modules which you could have maybe at the later stages. You could try to demonstrate or kind of like even give like examples like to the prompt. So maybe it could be like, if the user is asking about this, maybe try to give an answer which is more relating to this. You could have reflect. So you try to reflect what is the user's question and the context. If they're really like relating, if they're not relating, you could just straightforward say, maybe I don't understand this context. So even before giving the LLM, like asking the LLM what's the answer, you just look at the question and the context. If they're not relating at all, you could just straightforwardly return the response to the user that maybe we don't understand this. And also filter, we have also taken a look at this at the advanced. So you could maybe filter out the context. And another key thing in modular RAG, it really matters in the pattern or kind of like the flow which you use. So over here, we can see some of these flows which you could use. So maybe the first pattern, and maybe this kind of like classifies it, and maybe naive RAG would basically, you just retrieve and then you read what's there. And then maybe going a bit more advanced, we could have, we retrieve and then like we rewrite the question, and then we retrieve related information based on the rewrite. And then we could have a little bit more advanced where we try to demonstrate or give some examples, and then we try to search, and then we try to predict maybe what's the user, like the user is trying to ask what question. And then that's how we kind of like have our retrieval pattern or our RAG functionality be more and more advanced. So we could have some other techniques over here, such as you could see, maybe we can retrieve, we can read, and then after reading the retrieval, we could actually try to retrieve more information, and kind of like we try to criticize, and we have this some kind of like loop whereby we keep on trying to get the most related information to be used. Yeah, so that's basically how modular RAG works, which is basically trying to see trying to implement different strategies or different modules, whereby each and every module tries to improve the quality of the responses. So yeah, can we? So maybe for now, can we get some questions, or maybe if you guys need any clarification, some of the things, then later on we're gonna take a look on some examples and how we can implement some of this. Also, you could also ask questions later on when we have the demonstration too. Yeah, so kama hakuna maswali kwa sasa hivi, Fred atatake a break kidogo, then join another speaker ambaye yuko online, alafu baada ya kumaliza Fred atarudi. Hello, there is a question here. Kuna swali online, right? Yeah, karibu. So someone is asking, is RAG has to do with like the use of ChatGPT, or is it the basis of, or is it similar? So can you repeat again? She wants to understand more about RAG and saying that is it same as the way we use ChatGPT and Gemini or these AI tools? Okay. So mostly RAG is, you mostly use RAG when you're interacting with maybe ChatGPT APIs or maybe like whatever LLM APIs. So maybe you could use some techniques about RAG in maybe when you're asking your questions, because sometimes when we're asking questions, we provide, let's say, a document, and then we try to like ask the user, like ask the LLM, sorry, like maybe
according to the image which I sent, this and this and this. But most of these strategies of RAG, which I'm talking about, are ways where you can implement when building tools or building AI agents. So not necessarily when you're using the actual ChatGPT, but when you're using the APIs or when you're building these AI-powered solutions such as like AI agents. So it's slightly different, but you could use the concepts in maybe even when you're using normal ChatGPT. Maybe in the examples, I'll try to show how maybe you could utilize these these strategies even when you're just using normal ChatGPT. Yes. Yes, hello. Oh, there's a Hello. question. Yes, I have one question. Okay. For instance, for those who are doing qualitative research, probably they went to the field and recording some audio. When it comes to the process of transcription, actually, want to transcribe the audio which we have been recorded in the field. Can this RAG work the same as some of the software like QSR and Vivo to transcribe the recorded audio from the field so as to capture or to filter the relevant information? Okay. So if you want maybe to like utilize some of the like audio data which you have gotten from your, like let's say you collected the audio samples and then you want to build a solution or something which is going to utilize those. So first you're going to transcribe, as you said, and after transcribing, you could have the data, let's say in text, and then you could use in your, maybe in your agent or maybe in a chat to look at the transcription and being able to give the response. Now, while using RAG, you could try to find a strategy whereby it tries to filter those transcriptions in a way that it tries to only look at the most relevant information. Because I assume you could record maybe 5 hours of audio, and in those 5 hours, maybe only like 10 or 15 minutes were important. So you could have a RAG strategy or implementation whereby it tries to filter out all the necessary transcriptions and being able to use only the most relevant information to provide the answers. So yeah, in short, yes, you could use RAG in kind of like utilizing transcriptions to provide responses. Thank you very much. Okay. Yes. Is intelligent agents take us to AGI? The second question is there open source projects that can make developer life easy when building RAG application? Okay, so yeah, most people do say on your first question, most people do say maybe intelligent agents is the way to AGI, because it depends how you define AGI, but for most people is maybe having this autonomous agent where, or maybe AI system which can can adapt and do everything. Now, when you're trying to use intelligent agents, maybe it's not just having one agent. You could have like multiple agents, which maybe have maybe like one main or controller agent, which tries to orchestrate or kind of like manage all those agents to be able to perform a certain action. So you could say you could have this one main agent, and then it has an agent which is mostly responsible. Maybe it's even like a humanoid, like has an agent mostly responsible for it to be able to actually walk, has an agent which is responsible for it to talk. So yeah, you could have these multiple agents, which each of them have a specific objective, and they actually try to make the whole system be more general and yeah, closer to AGI, I could say. Yeah, it's the path to that. Yeah. Second, you said if there's any platforms which could be able to help you utilize
or maybe to help you perform this RAG and everything. So in examples, one of the things we're going to use, one of the tools is actually LangChain, which is going to help us be able to do this. And also maybe we can also see some other maybe straightforward ways. I'll try to see if I can demonstrate like a much easier ways to be able to perform RAG and easily have more accurate AI agent. Yeah, so if you have questions, you can just keep them. Fred will be back to do a demonstration on how to build intelligent agents. But now we are going to another session from Huda. Huda is currently in Tunisia. I mean, she's currently in Tunisia, and she's here just to share with us how we are transitioning to, I mean, how the economic transition is happening in the age of AI. So I think she's here. Yes, good morning. Yeah, good morning. How are you? I am good. Thank you so much for the invitation and for the timing. It's amazing. Oh, yeah, thank you so much. I think you can try to share your screen and then, Okay, just a second. I yeah, want to test with you yeah. if it is visible. Is it visible? Let's see. Yeah, it's visible actually. Just a second, please. Yeah. Okay. Just I want to add this here. Okay. Okay. Is it clear? Okay. Yeah. Let me So if put you it. can put it Okay. in slide mode. Okay, thank you so much for this great introduction. Hello, everyone. So my name is Souda Shihi. I'm PhD in Telecom, Signal Research at Unifcom Lab of Subcom Tunisia. I am also staff of Tunisia. Huda, Sorry? put it in presentation mode. Okay, just I want to put this. Is Yeah, it good? that's perfect. Yeah. Okay, thank you so much. Okay, I am also staff of Tunisia Telecom Operator of Tunisia. I start by thanking you, all of you, of participating in this amazing conference, and then thanking the committee for this great invitation to share my talk about the economy transition with the rise of artificial intelligence. Let's start by sharing the roadmap of today's talk. I will start by the benefits for artificial intelligence for economy, how it could impact our economy to be a value creator, what are the requirements for this, and what are the faced or the hidden challenges behind all of this. And I will conclude my talk by the takeaways of all the talk. So artificial intelligence in rise. So what does it mean for for our economy to be growth and sustainable? Okay, so nowadays artificial intelligence is a game changer. We find it everywhere. Artificial intelligence integrated everywhere in our culture, education, work. Sometimes there is a threat for some jobs that will disappear and others appear. But if we have enough skills and we believe in our skills to learn about artificial intelligence, and we will have the necessary power, and we will create new jobs and new skills will appear, and there is a powerful of services that will help improve our economy. So with the rise of with the artificial intelligence, we find that the services becomes easier. Education, we can understand everything. We don't have to waste our time reading a lot of books. Just we can use artificial intelligence to go directly to the right information. It is a tool of improving services and productivities. But behind all of this, we have other topics raised, such as accountability, transparency, and ownership, because with the rise of artificial intelligence and machine learning, there is a threat of human rights and the rise of misinformation. But the responsible use and the regulation
statement behind the use of artificial intelligence. It will be a value creator and there is no risk of waste or misinformation. So it will help us in the proactive identification of any possibility of threats or anomalies. It detects this in very proactive way, based in specific algorithms and specific datasets. Sometimes we find ourselves can't decide very well of any behind any action, but we find that artificial intelligence quickly help us in decision making in autonomous way. So it's enabler of very advanced and personalized services that we need in our economy, and it is a source of monetization. So with the rise of artificial intelligence, there is also new topics, and there is, as I said before, with the rise of information, there is a great necessity of a shift of mindset towards the cybersecurity, because with the need of value creation and sustainability and sustainable development goals reaching and satisfaction, we need to take into account the security of our data, the privacy and the human rights dignity. So here we need a collaboration between artificial intelligence and a human. So to lead the artificial intelligence to economic growth. So we don't have to fear of losing our jobs, or we don't find ourselves in this globalized world and digitalization world if we have the necessary skills and we can understand what is the purpose and the benefits and also the disadvantage or drawbacks of artificial intelligence. So it will be a tool of productivity and quality improvement that we need in our economy to be more sustainable and a source of monetization. So we need here a collaboration between the human and the artificial intelligence to lead and to benefit more of autonomous services and autonomous tools. So here it is a tool also of boosting entrepreneurship and creator of a new and very advanced services that saving time and creator of a new application and automation of our daily lives, the daily tasks that leads us to be interested in more advanced tasks related to critical thinking, problem solving. We can find much time to focus in other problems with the automation of daily tasks. This is due to the artificial integration in everywhere. So whether it is in health, in education, and in financial operation, it helps us in proactive way to detect any possibility of fraud detection. And as I said before, it helps us to find time to focus in other more important tasks. It is an efficient way or tool for resource management. And it is an enabler for of creativity of new services. We can focus in new services and new more advances that help us to benefit whether in climate, to solve problems related to climate change, because artificial intelligence could detect any possibility or any occurrence of disaster, and it helps us to benefit more in smart cities and to help us in financial operation, which is we need more because it's enables in proactive way and detects any occurrence of fraud. And it is nowadays it is a must for industries to be more competitive, because it is now it represents a revolution, and it is
we find it everywhere. So it is a must that we have the necessary skills, and we can it's a must that we do capacity buildings. We start at that at universities, and even for children to convince them to go and have the necessary skills and diploma in this game changer, because now it is a must and we find it everywhere. So we speak now about a new industry and a new world with the integration of artificial intelligence. So what are the requirements here to redirect artificial intelligence as a value creator and not a threat and a risk for our life? So we should focus and call all policy makers, regulator, government, academia. It is a global conversation required here to focus into statement of the required policies and regulation to benefit of the use of artificial intelligence in ethical way. So here it is we need strong implication of the government to support and encourage the building of research and excellence centers that help everyone to benefit of free trainings in artificial intelligence, and to overcome the problem of digital device and the challenges of bias. So we need here to benefit from practical solution. We need a collaboration between academia and industry. So, with the ethical use and responsible use of artificial intelligence, we can improve our economy. And we will speak about a new industry and new services and new, which is based on new and advanced, very advanced skills in artificial intelligence to understand it and to be safe digitally. So, as I said, here we need a responsible use of artificial intelligence because there is a great risk of misinformation. So, and we have also, we can't guarantee that we can save our intellectual property and ownership. There is a problem of privacy. The user. So with also the rise of artificial intelligence, we lack of emotional intelligence. So here there is a great and a strong contribution between human and artificial intelligence to benefit more the economy and to push it there towards value creator. So there is also emerging of fake profiles, and we still some of digital device. So not all cities in our country have the same connectivity, same connectivity bandwidth or spectrum. So we have to solve this issue before going to the emerging and the benefit of the artificial intelligence. Here we need also to call the government to encourage everyone to collaborate with them about the statement of the necessary policies and regulation to benefit more of artificial intelligence and to be safe digitally and to create the new industry in safe way. So, as a takeaway of my talk, I have introduced the artificial intelligence necessity for a creative economy or for the economic growth. So there is, it's an enabler of creating new revenue
and a source of monetization opportunities. It opens door for many services, and it is also a creator of new jobs. But we need to have the necessary skills. A global conversation between different actors, whether it is policymakers, government, academia, to collaborate more about the statement of the necessary ethics and policies to use and to integrate artificial intelligence in smart way and to benefit it for the agility of services. We saw that artificial intelligence also it is a value creator in terms of startups growth, and we need also there is also a necessity of capacity building in artificial intelligence and a requirement of collaboration between industry and academia to benefit of the demonstration of some startups about the use of artificial intelligence and to encourage students to go to the field of artificial intelligence to help to create the new world or a new industry based in the integration of artificial intelligence in a safe way based in specific ethics and policies. So by this way, we can speak about the use of artificial intelligence as a productivity driver and market landscape transformation in safe way always. Thank you so much. Is there any question? Yeah, so thank Could you. you hear me? Yeah, we can hear you. Thank you so much, Huda, and we really appreciate for that insightful presentation. So let's see if we have questions online. Is there any question? Yeah, so do we have any question here? Is it clear? Everything is clear? Yeah, it seems so. Okay. Yeah. Maybe Anyway, yes. anyway, it's I'm open for any question. You can send me an email or you can connect me with LinkedIn. Oh yeah. I think you have yeah. I think I saw your email there. Can you Yes, I will share it again. you reshare Just the screen? okay, just I stopped. Okay, now you can see. Okay, that's it. You Oh can yeah. see or I So put it in. we can see it. So if anyone wants to connect it with Yuda, can use that email, but also you can check how on LinkedIn. Yeah, exactly. Have any question or maybe any other engagement, you can just reach out to her. And we really appreciate for your time and Thank hope you so much. time. Yeah. Thank you so much, Yuda. Thank you. Yeah, thank you so much.